Hello people. Hi. Viper gameplay. Vaanga bro. Welcome to the stream. Cristiano Kumar. Welcome to the stream. Hello. நவுறவே இல்லையாடா அவன் அந்த நேட்ல இருந்து. Hi bro Alan Sherwin. Team Tamlas BGMI champion ஐடியா bro. bro இவர் வந்து பயங்கரமான டிடி ஃபேனா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் bro. 3 bro, now are you in Welt? Nahi bhai. Not in any organization right now. Welcome to the stream yeah bro. Cristiano Kumar. யாரா? ஓ esports blank அடிச்சிட்டாங்க. esports இவனுங்க என்ன திடீர்னு இவ்வளவு அக்ரெசிவ் ஆகலாங்க? யோ மால்டி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கேம் சவுண்ட் கேட்கலையா என்ன? Gen XFM. I'm not really sure how these lads from the fearless Marathas will find their way inside the circle because no entry is being allowed. Phoenix Esports as well. Another one of those outfits. ஆப்ஷன்ன்றது வந்து டேகாடா. They have managed to find their way inside the finals. நான் என்னடா எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு இதா வச்சிருக்கேன். நாட்ஸ்ன்றது நான் பிளேயர்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் bro. 15 players alive inside the game. Oh, and Sketch. He's gonna get knocked out. Phoenix Esports not letting them through. And this time I think it's just the terrain that allows Phoenix Esports this luxury of building up the pressure on the players of Mysterious 4. They're gonna clear out those flanks. In the meanwhile, though, the match even after the players of Gen XFM. Phoenix match. I mean, with how they were running, it felt like their attention is swinging towards all of these nades lobbed by the players of Phoenix Esports as they go ahead and eliminate Mysterious 4 from this matchup. But Gen XFM, they have a different world of trouble to deal with. One of their players in the backline knocked out at the hands of Esports Social. And it is going to be an easy finish for Fragger. This is one of the reasons why I feel like these dips that you make in the team ku vandu yaru wanted aijala also be a double-edged sword. The nades just ricochet off of those slanting positions and explodes and gives you the entirety of the damage. Phoenix Esports with that artillery barrage managed to wipe off another team, and I really want them to win this match because if they do so, I guess my curse will be nullified. Okay bro, ipa kekudala game sound Esports at the start of the day, so I am rooting for them, boys. Yeah, let's see if Somraj wants to prove everyone in the competitive BGMI circuit wrong, because that's the thing, right? Everyone right now thinks that you are a bad luck charm. Yeah, I'm basically taking up Maisie's mantle and I'm completing that relay race, but nonetheless, we'll talk about the NA tournament BGIS Phoenix Esports is another rivalry. Ashok Api, welcome to the stream, bro. Been looking to build up, and this can actually be the case. So 2 versus 3 in this situation, of course. And of course, talk about 2 players. Another one of those 2 players been stuck in the middle of nowhere. Gen XFM, how do they manage to find their exit? Needs to see. Ashok Api, welcome to the stream, bro. How are you doing? The lads is Coffin and Adonis.
being spotted. It's wanted going in for the sprays. 3 eliminations already for this lad. Oh, that's it. That's the 3-pointer straight out of Kobe's hands, if you will. Kobia. What a nade coming through for Phoenix Esports. Now, towards the end game, even they are going and racking up those finishes. Esports Social, though, on the other side, 16 eliminations secured. But where do they go from here? It's a very difficult decision to make because Genex FM, they have decent cover to work with. And if you don't go for them, if you try and charge for the எங்க players of ஆளே Phoenix காணோம் ரொம்ப Esports, நாளா you get third party from the எக்ஸாம் ப்ரோ sidelines. But Simp, he's running out of ammunition. And அதுக்கு this கண்டென்ட் வேற is இல்ல not looking good right now. கண்டென்ட் இல்லாம Phoenix வந்து Esports, போர் they need to அடிக்கிறதுல end this game and they need to end it now. டோர்னமெண்ட் இருந்தா நான் இருப்பேன் கைஸ் அபிஷியல் டோர்னமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் வந்துருவேன் The final circle, ladies and gentlemen, as we build towards a triple threat. You've got Genex FM, you've got Phoenix Esports, you've also got the lacks of Esports Social, who kind of still control the game. அப்பாடா சரியான நேட்ரா Coming in from Viper, once again striking goal with that, finishing off the entirety of 13 கில் எடுத்துட்டானுங்கப்பா வந்து கடைசில எப்படியோ and now we are in ஓகே இப்போ esportsலாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு டைம் இருக்க மாட்டேங்குது டிப்ரமேஷனா இருக்கு ஐயா அதான் உங்க லைவ் வந்துட்டேன் என்னாச்சு ப்ரோ என்ன டிப்ரமேஷன் உங்களுக்கு என்ன டிப்ரஷன் என்ன வயசாகுது உங்களுக்கு and 2 lads go down as well. This is intense. Wow. It is intense and that was intentional. He was cooking up that nade, just lobbed it at the last second. Right as the crash animation happened, and Esports Social, they have kind of lost this game already, or maybe not. Yara? Somehow, out of nowhere, Yara dinner secure the win. Phoenix I'm still gonna wait for that reveal, man, because it was an incredible endgame from both these two sides. No, it's actually Phoenix. My goodness, it was the last. Guys, Samraj is cooking, guys. நம்மலாம் சொன்னோம் இந்த மனுஷனுக்கு வந்து சாம்பியன்ஷிப் படிக்கணும் அப்படின்னா இவன மாதிரி ஒரு பிளேயர் தேவைப்படுது யாரு எஸ்பவர் மாதிரி ஒரு பிளேயர் இது தேவைப்படுது அப்பதான் வந்து சாம்பியன்ஷிப்புக்குலாம் சான்ஸ்னு சிம்பு ஆனா பயங்கரமா விளாடுறான் ஒரு நீங்க இந்த மேட்ச் பாருங்களேன் இந்த மேட்ச்ல வந்து எவ்வளவு யார் எவ்வளவு கில்ல ஸ்மோக்கர் 5 கில்லு வைப்பர் 6 கில்லு சிம்பு 2 கில்லு இது எந்த வைப்பர் இந்த வைப்பர்ன்றது வந்து எந்த வைப்பர் இது நியூ 4.2 அப்டேட் ப்ளே பண்ணீங்களா இல்ல ப்ரோ அது ஏதோ மட்டமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ அது மட்டும் எனக்கு தெரியும் ப்ரோ மட்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க சாட்ல அது மட்டும் தெரியும் Phoenix Esports சாம்ராஜ் ஜாட் பண்றாரு இது எந்த வைப்பர்ரா இது ரெக்னம் பண்றேன் அது என்ன ரெக்கானிங் வைப்பரா அது பில இருந்தால ப்ரோ ஓ ஓகே 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 என்னடா என்னவா பண்ணிருக்கேன் ஐயோ ஆப் ஸ்ட்ரீம் எடுத்து ரொட்டேஷன் பார்ப்போம் கைஸ் ரொட்டேஷனு ஏய் ஏன்னா ஸ்டுடியோ போகுது இது ஓகே ஸ்ட்ரீம் டே டு பிஜேஎஸ் காப்பிரைட் அடிப்பாங்க டே 2 தானே வீக் 1 டே 2 ஆமா என்னடா ஃப்ளைட்லாம் காட்டுறீங்க டபுள் பாத்து ப்ரோ யார் எங்கங்க டிராப் எடுக்கிறாங்க நான் எக்ஸ் வைப்பர் ஓகே 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 புரிஞ்சு அலோன் பாய் விகிதா ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபாங் டூன் இறங்குறாங்க அங்க மேல இவனுங்க 2-2 ஸ்பிளிட் எடுக்கிறானுங்க நீங்க எல்லாம் நினைக்கலாம் என்னடா இது 3-1 ஸ்பிளிட் பார்த்துருக்கோம் இதனடா இது வந்து 2-2 ஸ்பிளிட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் பட் வந்து அது ஒரு சாதாரண ஸ்பிளிட் இல்ல அசாதாரணமான ஸ்பிளிட் இங்க பாருங்களேன் 2 பிளேயர்ஸ் வந்து ரீகால் டவருக்கு போறான் இப்போ வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டீம்ஸ் வந்து உள்ள இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாருமே வந்து 3-1 ஸ்பிளிட்டுக்கு தான் போறாங்க ஸோ இந்த சோலோ பீஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ரீகால் டவருக்குலாம் வந்து போகும் ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல இந்த 2-2 ஸ்பிளிட் எடுக்கிறாங்கல்ல 2 பிளேயர்ஸ் வந்து ஹார்ட் டிராப்புக்கு போறாங்க ஜாவட்டினுக்கு ரிமைனிங் 2 பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு போறாங்க ரீகால் சென்டர் போறாங்க ஸோ இந்த 2 பிளேயர்ஸும் ரீகால் சென்டர்ல போறதுனால இவனுங்க வந்து
இந்த ஒரு பிளேயரை அடிச்சு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருவானுங்க. அதே சமயத்துல இந்த ஹாட்ஸ்பாட்ல ஜம்ப் பண்றவன் இவன் குறைஞ்சது 1ல இருந்து 2 கில் எடுத்தான் அப்படின்னா கூட 3 கில் லாபம் ஒரு லைஃப்க்கு. இதுலயும் அலைவாவும் இருப்பானுங்க. 4.2 அப்டேட் ஒஸ்ட் ப்ரோ. நான் பிஜிஎம்ஐயே டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஏன் அந்த அளவுக்கு ஒஸ்டா இருக்கா ப்ரோ? ஆஷ்லி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஆஷ்லி எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங்? யார் யார் இப்போ M4 வந்து 3-1 ஸ்பிளிட் எடுக்கிறான். ரைவல்ரியும் 3-1 ஸ்பிளிட். டீம் ஆல்பா 3-1 ஸ்பிளிட். பாட் ஆர்மி 3-1 ஸ்பிளிட். 2-2 ஸ்பிளிட் எடுக்கிறவன் வந்து இவன் மட்டும் தான். பாவம் அந்த பையனுக்கு எங்கேயுமே டிராப் ஆயிட்டே வரல. இங்க பாருங்களேன், இந்த இடமும் காலியா இருக்கு. அவன் கீழே போன ரீகால் சென்டர் கிட்டயும் எவனும் இல்ல. சேட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீனிக்ஸ்ல சிம்ப் இங்க இருக்காப்ல. டெஸ்டாக் 3 பேர். என்னடா இது, நீங்க அங்க இருந்து வண்டி எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ளேயே விடிஞ்சிருமேடா. ஹெமேடவுன் கிட்ட வந்து டிராப் கிளாஷ் ஆகுது. ஏய், இந்த இவோ எவல்யூஷன் மிசோரம்க்கு வந்து எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா? எனக்குலாம் ஆச்சரியமா இருக்குடா. எப்பா, அந்த மிசோரம் ஃபேன்ஸ் வந்து அத்தனை பேரும் எவல்யூஷன் மிசோரம், எவல்யூஷன் மிசோரம், எவல்யூஷன் மிசோரம் டைப் பண்ணி அப்படியே போகுது. சேட், இங்கிலீஷ் சேட் அப்படியே பறக்குது. நம்ம ஆளுங்க இருக்கீங்களேடா நீ. மாத்தி மாத்தி வந்து ஹேட் பரப்பிட்டு இருக்கீங்க. சரி, இந்த டீம் என் டீம் தான் வசதி, ஓன் டீம் தான் வசதின்னு ஹேட் பரப்பிட்டு இருக்கீங்க. குரூப் ஏ மை ஐடியா ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ, உங்க ஐடியா என்ன குரூப் ஏக்கு? அந்த அப்டேட் ப்ளே பண்ணி தான் ப்ரோ டிப்ரிமிஷனா இருக்கு. ஓ, அப்டேட் ப்ரோ. இன்னைக்குமே வந்து கேம் வச்சு உங்க வந்து டிப்ரிமிஷனே ஆக்கக்கூடாது உங்களை, புரிஞ்சுச்சா? கேம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்றதுக்காக விளாடணும். போயிட்டு அது டிப்ரெஷன் பண்ற மாதிரி விளையாட கூடாது. ஆனா அப்படிப்பட்ட அப்டேட் கொடுத்துருக்கானுங்க. அது நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. அது வேற கதை. esports சோஷியல் அவனுங்க லெஃப்ட்ல இருந்து, சாரி என்னது, ஈஸ்ட்ல இருந்து வந்து அவ்வளவு ஃபினிஷ் எடுத்துறானுங்களா? பீனிக்ஸ் எங்க இருந்தானுங்க? பீனிக்ஸ் என்ன பார்த்தா திடீர்னு சென்டர் ஜோன்ல இருக்கானுங்க. ஏய், ஏர்லி ரொட்டேஷன் எடுக்கிறானுங்கப்பா இவனுங்க. டிராப் கிளியர் பண்ண உடனே டெஸ்ட் ட்ராக்ல இருந்து கிளம்பி வந்துட்டாங்க. சிம்பு வந்துட்டானா அதுக்குள்ள? பையன் வந்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ. எங்க ஹெமேடவுன் கிட்ட இறங்காரு ப்ரோ ஒரு சிம்பு. சிம்பு வர்ற வரையும் வெயிட் பண்ணிட்டு ரீக்ரூப் ஆகி ஜோனை ஒட்டி சிம்பு வந்துட்டாப்ல. இவங்களும் ஜோனை ஒட்டி அப்படியே எக்ஸிட் கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து இன்சைட் ஸ்போர்ட்ஸ் பக்கத்துலேயே வந்திருக்காங்க பின்னாடியே ஃபீனிக்ஸுக்கு. அதுக்கடுத்து ஃபீனிக்ஸ் போயிட்டு அப்படியே சென்டர் பிடிச்சாங்க. அப்புறம் வந்து எட்ஜ் வந்தாங்க. ஜோன் அவங்களை எட்ஜில் தள்ளிச்சு. திருப்பி போயிட்டு செகண்ட் ஜோன் சென்டர் பிடிச்சிட்டாங்க. தேர்ட் ஜோன் சென்டரு. இஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இஸ்போர்ட்ஸ்ல வாண்டட் தான். ஐஜிஎல் வாண்டட் மட்டும் தனியா போறாப்ல. டீமை விட்டு ரொம்ப தூரம் முன்னாடியே போறாரு. மழை சொல்றீங்க, போயிட்டு ஒரு 2 மேட்ச் போடுங்க ப்ரோ. சொல்றீங்க, போயிட்டு ஒரு 2 மேட்ச் போடுங்க ப்ரோ. 2 மேட்ச் போடணுமா? இருங்க, இன்னைக்கு டைம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 மேட்ச் போடுவோம், ஓகேவா? பார்க்கவே இல்லை. குரூப் ஏ ஸ்ரீ ப்ரோ ஐடியா ப்ரோ. ஏன் ஐடியா கேக்குறீங்களா ப்ரோ? குரூப் ஏ வந்து செம சாலிடா இருக்கு ப்ரோ. அந்த குரூப் எல்லாருமே பர்ஃபார்ம் பண்ற டீம் ப்ரோ, சொல்லவே முடியாது ப்ரோ. அந்த அன்னைக்கான டேல வந்து எவனுக்கு அந்த ஜோன் ஃபேவர் பண்ணுதோ, எவனுக்கு அந்த இது வருதோ, அது எடுத்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பானுங்க. இஸ்போர்ட்ஸ் அப்புறமா போயிட்டு சென்டர் பிடிச்சிட்டானுங்க. ஜோன் சென்டர். ஓகே, ஃபங்ஷான் கிட்ட விழுந்திருக்கும் இந்த ஜோனு. ரைட்டு. ஃபீனிக்ஸ் வந்து பயங்கர ஸ்பிளிட் ஆடி இருக்காங்க ப்ரோ. சவுத்துலயே இருந்திருக்காங்க ப்ரோ ஃபீனிக்ஸ். சவுத் வெஸ்ட் அந்த சைட்லயே இருந்திருக்காங்க. ஃபுல்லா ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. கிளஸ்டர் பூராலிக்குமே வந்து ஹங்ஷான் சைடு தான் இருக்கு. நார்த் வெஸ்ட்ல தான் கிளஸ்டரு. சவுத்துல வாய்ட் ஜோனை பிடிச்சி இவங்க ஜாலியா உட்காந்துட்டாங்க. டீம் ஆல்ஃபாவும் மேட்ச் நிறைய கில் எடுத்துருந்துருக்கணும். பட் வந்து ஏதோ பண்ணியிருக்கானுங்க, ஜோக் பண்ணியிருக்கானுங்க போல. Phoenix, we have Evex 2 OP official, but Sombraj says, you know what, Vegito, you don't need to spray. All I need are just taps, and he gets the knock. That might be the opener that Phoenix needs to actually push through. Oh no. Oh, This is bad news. நோவோ ஜோனா? This is extremely bad நோவோ news. இல்ல. ஓகே பேஸ் ஐலாண்ட் ஜோன். They are possibly looking at a gold mine struck right here. You've got two teams who are swimming past their ways towards the shoreline, and all you've got to do ஆமா गाइस, லைவ் பார்க்கறவங்க எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Well, brilliant positioning from this lad. The first team that he's going to encounter will be the lads of Los Hermanos. First shot. That shot. Altu gali, dope gali.
எங்க இந்த நேடு வருது? but LHS is losing bodies and this is not good news at all. ஓ Zyrex போட்ட நேடு தானா அது? Esports Social goes for the knock and do they get those இவனுங்க என்னடா திடீர்னு இப்படி ஆடுறானுங்க esports social. போன மேட்ச் ஒரு 15 கில், இந்த மேட்ச் ஒரு 4 கில். So many fishes in the seas right now. Salty, this is an absolute pandemonium map. Everyone is struggling to get into zone. Los Hermanos only and even அந்த நேடு மட்டும் ஒரு செகண்ட் முன்னாடி தூக்கி போட்டுறதா அந்த இடத்துல 2 நாக் bro. Esports Social on the other end is oh my goodness, it's just so much gatekeeping happening. டாப் 8 TT உள்ள போயிடுவாங்க bro. டாப் 8 உள்ள போயிடுவாங்க. 6th 7th 8th பொசிஷன்ல குவாலிஃபை ஆயிடும். Got Esports Social and now you've got rivalry as well, just moving around with the vehicle so smooth in that execution of White Walkers as they get taken down. ஃபிராகர் ரைடர்லாம் இருந்தா அவனா bro. ஃபிராகர் ரைடர்ல M4 ஃபிராகர்னு நினைக்கிறேன் bro அது. A lot of question marks were of course raised against Arklin and his eye shielding capabilities, but it seems like it's not too bad. எல்லாம் பயங்கரமா ஷஃபிள் ஆயிருக்காங்க bro. இல்ல M4 ஃபிராகர்ல தான் இருக்கான். At the same time here, it seems like the circle is going to shift on towards the west side of Novo. We see Likita and Shadow Blitz having some sort of control, but Pod Army Esports, they're just taking... நீ போயிட்டு மலைய புடிச்சிட்டானுங்க. ஆனா zone advantage தான் இல்ல. They are going to be playing for the end zone here. But Phoenix, look at this. Viper. 2 man losses. Samraj, Viper. Simple smoker gali. Smoker ஆனா வந்து SOA ல விளையாண்ட பிளேயர் bro. பயங்கரமா ஆடுறான் bro பையன். Goku, he spots him out. அவ்வளவுதான். நண்பா எந்திரிச்சு அடிப்பா. அடிஸ்டாப்ல. இதனால தான் வந்து எப்ப எந்த டைம்ல நம்ம வந்து ஃபயர் பண்றோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் गाइस. ஆனா வைப்பரே வந்து தலை காட்றாப்ல. That is another mistake. Is pretty much done and dusted. There's no way Somraj actually gets him back online, but சாம்ராஜ் கீழ இருக்காரு. அதனால பிரச்சனை இல்ல. Can Somraj himself stay alive? M4 ல ஒரு ஃபிராகர் இருக்கான் bro. ஆமா அப்ப இது வேற bro. Have a look at this. இன்னொரு டீம்ல எந்த டீம்ல ஃபிராகர்? Will get spotted, but Somraj, he will refrain from taking those shots. Cannot utilize that as soon as he gets spotted. This is an opportunity for Ayush OG, an easy clean up. Rivalry Esports, one more finish in the bag as 7. Ellie Smoker IGL பண்ணான்ல. அதுதான் bro. லிகிட்டா esports ஸ்மோக்கர் இல்ல. SOA தான் டீம் லிகிட்டாவா போச்சு. லிகிட்டால தான் வந்து ஸ்மோக்கர். இப்போ ஸ்மோக்கர் வந்து லிகிட்டாவை விட்டு வந்துட்டாப்ல. ஃபீனிக்ஸ்ல விளையாடுறாரு. ஆனா ஃபீனிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ற ஒவ்வொரு லைனப்புமே அப்படி இருக்கு. எல்லாருமே அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஃபீனிக்ஸ் லைன் அப் ஃபார்ம் பண்ணா அந்த டீம் இருந்துச்சு பாருங்க. அல்டோ, ஃபியூரி, அது இன்னும் அதெல்லாம் பயங்கரமான டீம். அம்மா கன் பவர் இருக்கும். அது அவனுங்க பிரிச்சிட்டானுங்க அந்த டீமை. ஏன் பிரிச்சானுங்கன்னு தான் தெரியல. ஆனஸ்டாவே ஒரு டீம் கிட்ட வந்து டயர் 1 டீமையே பிதிர வைக்கிற ஒரு கன் பவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அந்த டீம் தான். Phoenix, பழைய Phoenix. வெல்ட் கிட்ட நல்ல கண்ட்ரோல் இருக்கு. பாப்போம். அவ்வளவுதான். மாட்னடா நண்பா. இவன் ஜோன்லயே கில் கொடுத்துக்கலாம். அல்டோ, ஃபியூரி, ஃபேண்டம், வெனம். ஆமா. அவனுங்க மொரட்டான டீம் ப்ரோ. பட் ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் வந்து 2 டைம் சாம்பியன் ஆச்சு. அவனுங்களோட வாழ்க்கையை கெடுத்ததே இந்த ஃபீனிக்ஸ் தான். இறங்கி டிராப்லயே கிளியர் பண்ணி கான்ஃபிடன்ஸ் வளர்த்தி விட்டானுங்க ஃபுல்லா. அல்டோ பயங்கரமா ஐஜல் பண்றது அந்த டைம். ஃபைட்டேஷன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும். எப்போ ஸ்லாம் பண்ணணும், எப்போ ரிட்ரீட் பண்ணணும், அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். ஆனா மோஸ்ட்லி ரிட்ரீட்டே பண்ண மாட்டானுங்க. செத்து கூட போயிடுவானுங்க. ஆனா பேக் ஃபால் அடிக்க மாட்டானுங்க. மட்டும் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா செம்ம டீம். esports social பரவாயில்லடா, நல்லா விளையாடுறாங்க. எப்பா டிராப்ல ஃபன் பண்ணுவாங்க. ஆமா ப்ரோ. ஷேடோவோட டவுன்ஃபாலுக்கு காரணமே அவனுங்க தான் ப்ரோ. போயிட்டு ஒரு ஃபைட்டு கூட ஓட மாட்டானுங்க. RNTX குதிக்கிறாங்களா, நீ என்ன 2 முறை சாம்பியனா, எனக்கு அதெல்லாம் கவலை கிடையாது, வா வந்து அடிவாங்க அப்படின்னு.
conserved their ammunition, they've conserved their man. ஆனா இதுல எவன் பாவம் அப்படின்னா சத்தியமா வந்து ஷேடோ அவருதான் ரொம்ப பாவம். ஏன் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துல 2 முறை 2 ஈவெண்ட், அதாவது ஒரு வருஷத்துல 2 சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சு அந்த டைம்ல குளோபல் ஸ்லாட் இல்ல. குளோபல் ஸ்லாட் இருக்கிறப்போ இந்த மனுஷன் கிட்ட டீம் இல்ல. இப்ப என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல அந்த மனுஷன். Forced in the situation where they do have the high ground, but they just can't pick out because they RNTX ஏன்டா குரூப் C ல இருக்கு? They will have to take theirs. எனக்கு புரியல, RNTX ஏன் குரூப் C ல இருக்கு? Let everyone rotate at once because that just invites so much attention. Esports social also on the move, slightly outside. போன வருஷம் ஃபுல்லா அவங்க எதுவும் பண்ணல, அது வேற. பழைய பிளேயர்ஸ் பட் நியூ பிளேயர்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு. ஃபயர் பவர்லாம் குரூப் B கொடுத்திருக்கலாம். This time around as well, the first game was brilliant. ஒரு ஸ்பான்சர்ட் டீமை வந்து குரூப் C ல பாக்குறதுக்கு மனசு வலிக்குது bro. And I guess rivalry, who are going to be their biggest competitors in this matchup, they're going to suffer more as well. Bot Army Esports, insane visibility, but when will they take that exit? When will they make their way inside the circle is still my question. Well, it takes time here. Only time can tell as the circle closes in. Esports social, they're not exactly in zone, but they're looking for the opportunity to make a pounce onto his Bot Army Esports. இந்த மேட்ச் யார் கைஸ் டின்னர் எடுப்பாங்க? உங்க பிரெடிக்ஷன்லாம் சொல்லுங்க. This play might be a little bit risky. நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே மேட்ச் பார்க்கல. சரி, காலையில மேட்ச் பார்த்தா வந்து ஈவினிங் வந்து பார்க்கிறதுக்கு போர் அடிக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கல. அப்போ Bot Army Esports, they're not overcommitting to this. As Esports social is just toying around, adding pressure. என்ன மாதிரி ஸ்மோக்டா அது? Doesn't want to risk this as well. Zone is about to come in. Bot Army Esports, they have to make a play. And the nade comes in, claps onto his wanted. It seems like Bot Army continues. God is some proving again and again. Team Tamla's champion. Sri bro idea bro. அதே ஸ்ரீ ப்ரோ ஐடியா ப்ரோன்னு போட்டுருக்கீங்க. Lord is some proving knowing that Ligita Esports on those compounds has again and again. Absolutely. Bot Army CD high reach advantage வச்சிருக்காங்க. மேட்ச் பாத்துட்டீங்களா ராட் ப்ரோ? மிஸ்டர் ராட், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்களா? Around that periphery and just look for those safe angles. They do have that support of the ridge, but this high ground on Bot Army is going to threat them for a while now. You can see like Esports social, they're just so aware. They're panicking at this point. பேகர் நம்ப 4 கில் வச்சிருக்காப்ல கிறிஸ்டோபி. But that means free shots for Bot Army. Yeah. கிறிஸ்டோபினா வந்து இது என்ன M4 கிருஷ்ணாவா இது? இல்ல இது வேறயா? Are just putting the situation where they're hoping that கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு M4 ல ஒரு பிளேயர் இருந்தாங்க guys. when Bot Army Esports is forced to reposition from அதான் வந்து எங்களுக்கு வெல்ட்ல இதே போச்சு. ஏதோ ஒரு ரவுண்ட் போச்சு. எங்கயோ எஸ்னேயா கிட்ட இருந்தவன் திடீர்னு பார்த்தா வந்து பயங்கரமா ரொட்டேஷன் எடுத்து பெட்ரோல் பங்க் வந்துருவான். இந்த மூலையில இருந்து இந்த மூலைக்கு வந்து எங்களை அடிப்பான் சாலா. பார்த்தாச்சு. அப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா ஓகே ஓகே ரைட். எல்லா மேட்ச் பாத்துட்டீங்களா? ரைவல்ரியில கைரோஸ் 5 finishes. என்னடா எல்லா டீமுமே வந்து 10 கில் 15 கில் எடுக்குறீங்க. வாவ். டே பை டே டஃப் ஆயிட்டே இருக்கு गाइस. I absolutely wonder what is Bot Army doing? Why are they not taking advantage of their situation right now? ஆமா, பாட் ஆர்மி வந்து ரைட்ல ஒரு பிளேயரை பிளான் பண்ண விட்டு அந்த சைடு esports socialல வந்து finishes பார்க்கலாம். நாங்க எடுக்கிற ஸ்பிளிட் எல்லாமே அன்வான்டடா இருக்குது. ஹென்றி போறாப்ல இப்பதான். சாரி ஹாரி, அது ஹென்றி கிடையாது. ஃப்ரீயா இருந்தா லைவ் வருவேன் ஜி. ரைட் ப்ரோ. எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்க வாழ்க்கை? இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதனால தான் லைவ் வந்துருக்கீங்க. தினமும் இருக்கு ப்ரோ, மறக்காம வந்துருங்க. They are expecting a little bit more company here from Ligita as the hovercraft is being played as well. Rivalry losing Kairos from the other end. Esports social is now never. The Pekkan ஒரு பிளேயர் இருந்தாப்ல, எங்க விளையாடுறாரு அவரு? Up or down. Seems like the call is going to be pushing up onto his Bot Army Esports, and they are going to go for the push. They certainly are, right? Esports social, they're climbing up the stairs, climbing up the mountain. Certainly not easy. No way. போறாங்க பாட் ஆர்மி கிட்ட இருந்து. It's going to be slower when you're going uphill, but Esports social, they're like, we can take that risk.
Let's try and eliminate Bot Army Esports. எவன் போட்ட நேட்ரா அது அவ்வளோ Basically, கான்ஃபிடென்ட்டா போட்டு freedom ஏய் ஓடுறான்டா நண்பா will take control of the entirety of that end game. Bot Army, it is going to be Ernie who lands that double, but it still feels a little less appealing as of yet, in spite of their positioning. Just 2 finish points. Bot Army, they've தெரியல been ப்ரோ in their ரைட் back for majority of this game so என்ன far. தெரியல நான் என்ன கேட்டேன்னு Slow and தெரியலன்றாரு இவரு methodical. ப்ரோ மறந்துருச்சு ப்ரோ என்ன கேட்டேன்னு Army Esports, like a snake, slowly wrapping esports around. வாண்டட் அலோன் பாயோட ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாப்ல நேட்ல The ஸ்டோரேஜ் setup for ஓடுறான் Army Esports சமாடா on டி top of the high ground is இதுதான் slowly இருக்கணும் paying off. It's a very slow process, but hopefully it does get the job done. Esports Social still not being able to find an entry point here. Now decides to go down south here to take a jab on Ligita. ஆனா செம்ம கன்ஃபியூஷன்ல இருந்திருக்கானுங்க ப்ரோ இவனுங்க மேல போகணும்னு பாக்குறானுங்க கீழே போகணும்னு பாக்குறானுங்க ஜென்சின் ஒரு டேக் வச்சு ஆடுறான் அவன் ஓ ஓகே 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 பெக்கா ரைட் ரைட் பெக்காவா ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ஓகே அந்த கொஸ்டின் கேட்டா என்ன கேட்டனே மறந்துட்டேன் ப்ரோ இவனுங்க என்ன ப்ரோ ஹைரேஜ புடிச்சு 4 கில் தான் எடுத்திருக்கானுங்க ரைவல்ரியா 11 கில் எடுத்துட்டான்ப்பா அவன் அப்பயே 10 கில் எடுத்துட்டான் அது வேற கதை வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் போகுது நீங்க ஒரு பக்கம் போறீங்களா வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் போகுதா லெஃப்ட்ல 2 பேர் ரைட்ல 2 பேர் ஓவர் கமிட் ஆறானுங்களா இல்ல அலைவ் கம்மியா தான் இருக்கு கிழிஞ்சு போனா 3 பேர் தான் ஆப்போனன்ட்ஸ் இவனுங்களே 4 பேர் This is anybody's game, a rivalry. Esports Socials and Bot Army Esports, these are the 3 teams who are surviving. Wanted can actually be that unwanted thorn for every single one of these teams, but Auckland is going to neutralize him, and Rivalry Esports make it up a duel and set it up against Bot Army Esports. Okay. 4v2, look at that! Auckland just spotting another man down. லெஃப்ட்ல ஒரு 2 பிளேயர் வந்துட்டாங்கப்பா நண்பா வாங்கிட்டான் This time from என்னடா Auckland, reaction it's time? Yashu. Beautiful spray down Bot Army Esports looking in for that chicken dinner, and this nade might actually see little. தோலி முடிச்சிட்டாங்க பாட்டாரு Now I shot last player left 1v3 situation against Slam True. Bot Army Esports clutches the winner chicken dinner with insane macro rotation. நைஸ் ராடி பாட் ஆர்மி நல்லா பொறுமையா இருந்து ஒரு 4 கில்ல விட்டு அப்புறமா டின்னர் எடுத்திருக்காங்க பாட் ஆர்மி வந்து எப்படி ரொட்டேஷன் கொடுத்து வந்தாங்கன்னு பாப்போமா பாட்டா டேய் இதெல்லாம் ரொட்டேஷனே இல்ல கைஸ் இது Bro, for tracing through pros use thumb to drag and few use only mobile without their thumb. Explain. Bro, it's all about your sensitivity, bro. If you have higher sensitivity in gyro means you can easily trace. புரியுதா வந்து கார் ஸ்ப்ரேஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் கைஸ் ஏன்னா கார் ஸ்ப்ரேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஈஸி 1 பாயிண்ட் அசால்ட்டா கிடைச்சிடும் நீங்க மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் பார்த்தா கார்ட் ஸ்ப்ரேஸை மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி 1 பாயிண்ட் ஏன்னா வந்து இப்போ இது நீங்க இது உங்க ஆப்பனண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காருக்குள்ள இருப்பாப்ல இதை காருன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா பார்த்து மாதிரி இருக்கு அது வேற பட் காருன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவன் கையில வந்து கன் இருக்காது இவன் வந்து ஸ்டீரிங் வீல பிடிச்சி ஓட்டிட்டு இருப்பான் உங்க கையில கன் இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து நீங்க இவனை முச்சுக்குன்னு அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 1 பாயிண்ட் ஈஸியா கிடைச்சிரும் அவனால உங்களை சுட முடியாது ஆனா உங்களால அவனை சுட முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸி 1 பாயிண்ட் ப்ரெஷரே இல்லாம ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் புரியுதா ஸோ அதனால கார்ஸ் பிரேஸை நீங்க மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க ஆஸ் அ பிளேயரா ஆஸ் அசால்ட்ரா அப்படின்னா நிறைய இது வாங்கலாம் எம்பிபிஸ் வாங்கலாம் இப்போ வந்து பாட் ஆர்மி இங்க இருந்து இந்த மலைக்கு வந்து அப்படியே எடுத்துட்டானுங்க அவனுங்க அவ்வளவுதான் வேற ஏதாவது டீம் வந்து அசாதாரணமான ரொட்டேஷன் போட்டு வந்திருக்கானுங்க eSports Social கமேஷ் கீழ இருந்து வந்திருக்கான்டா ஜோன்லாம் சூப்பரா இருக்கு சும்மா தூக்கி தூக்கி அடிக்குது மேனேஜபிள் தான் ப்ரோ செகண்ட் ஜோனு தேர்ட் ஜோன் தான் ஹார்ட் ஷிஃப்ட் வரும் அதுக்கடுத்து வர்ற எல்லா ஜோனும் ஒரு பக்கமா இழுத்தாலும் மேனேஜபிளா தான் இருக்கும் ஈஸியா போய் மேக் பண்ணிடலாம் ஜோனோட எட்ஜுக்கு ஆனா கிளஸ்டர் இருக்கும் கிளஸ்டர் தாண்டி போறது தான் மேட்டர் அதனால தான் ஃபயர் பவர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஜோன் மேட்டால அப்படின்றது எப்படி இவங்க வந்தாங்க ஹவு இஸ் திஸ் பாசிபிள் கமேஷ் கீழ இருந்து திடீர்னு பார்த்தா வந்து நோவாக் வந்திருக்காங்க அவனுங்க கமேஷ் கீழ இருந்து வந்திருக்கானுங்க ரைவல்ரி ஏய் யாரா நீங்க இங்க பாருங்களேன் ரைவல்ரி இங்க ஷோர் சைட்ல இருந்து இங்க வந்திருக்கான் இவன் இங்க இருந்து இங்க வந்திருக்கான் இவனுங்கெல்லாம் வந்து பக்கத்திலே இருந்துட்டு நிக்கிதா eSports வந்து நினைச்சிருந்தா எப்பயோ அவனுங்க உள்ள வந்திருக்கலாம் அவனுங்க வந்து இந்த சைடு வழியா இப்படி ஏரியா வந்து இருந்திருக்கலாம் அவனுங்களுக்கு இருக்கிற டைமுக்குலாம்
என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அங்க ஃபைட்டுக்கு கமிட் ஆயிட்டாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். சரி ஓகே இந்த இடத்துக்கு வருவாங்க பிளேயர்ஸ். நம்ம 1, 2 அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆர்க்லின் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ச் டாப் 2 வர வந்துடுறான். ஆர்க்லின் ஷோஸ் 5th மேன் சுப்ரீமசி. ஆமா ப்ரோ. எந்த டீம்ல 5th மேனா இருந்தாரு? குளோபல் எஸ்போர்ட்ஸ்ல தானே 5th மேனா இருந்தாரு ஆர்க்லின். கீதா, ரே இவங்கலாம் வந்திருக்காங்க. சரி ஓகே. அவர் வந்து ஏய் அந்த வழியா தான்டா வந்து ஏறி இருக்காங்க. பின்ன எதுக்குடா நீங்க வந்து முன்னாடி அங்க போனீங்க? அந்த ஷோர் கிட்ட இருந்தீங்க நான் பார்க்கும்போது. இன்னுமே விளங்கலையே எனக்கு. ஓகே. இவங்க இந்த பிரிட்ஜ் மிலிட்டரி பேஸ் பிரிட்ஜ் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. ரைவல்ரி. ஈஸ்போர்ட்ஸ் சோஷியல் வந்து லிகிதா ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு பின்னாடியே வந்திருக்கான் பையன். அதுக்கடுத்து ரைவல்ரி வந்து முன்னாடியே கொஞ்சம் ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆன உடனே வந்து எடுத்துட்டாங்க. ஜி அண்ட் கேனைன். மெட்டானின்ஸால பாருங்க. ஒயிட் டைகரை வந்து பின்னாடியே நிக்க வச்சிட்டாங்க. வெள்ளை புலி. ப்ரோ இந்த மேட்ச் எல்லாம் வந்து செம கில் எடுத்திருக்கணும் ப்ரோ. பாட் ஆர்மி நிறைய கில் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ இந்த மேட்ச். நோ மாஸ்னானி தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஸ்பெக்டேட்டர். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்னேனா? கம்பு யூஸ் பண்ணி நீங்க ட்ராக் பண்ணலாம் ப்ரோ. அது உங்க விருப்பம் தான் ப்ரோ. நீங்க எப்படி வேணா பண்ணலாம் ப்ரோ. ஓகே கைஸ் இது வந்து ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு ஆச்சா ஓச்சா ரொட்டேஷன்லாம் கிடையாது. சும்மா தான் போட்டிருக்காங்க. இவனுங்க ஈஸ்போர்ட்ஸ் மிஸ் வந்து சாரி ஈஸ்போர்ட்ஸ் சோஷியல் இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ரொட்டேஷன் போட்டிருக்காங்க. ரைவல்ரி சூப்பரா வந்து பொசிஷன் பிடிச்சிருக்கான். இந்த 2 டீம் பாராட்டலாம். பாட் ஆர்மிக்குலாம் வந்து பெரிய அந்த அளவுக்கு வந்து ஹார்ட் ஷிஃப்ட்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து லட்டு ஜோனு. தம்பி 1 லட்டுக்கு 2 லட்டு திங்க ஆசையா அப்படின்ற மாதிரி கில்ஸும் கிடைச்சிருக்கணும் அவனுங்களுக்கு. அவனுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணல கில்ஸை. சரி கைஸ் தமிழ்நாட்டுல என்ன நிலவரம்? என்னென்ன டீம் வந்து இந்தியன் குவாலிஃபயர்ஸ் 10 சிக்கன் டின்னர் எடுத்திருக்காங்க? என்னென்ன டீம் வந்து ஒரு 30+ ஆவரேஜ் வச்சிருக்காங்க? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தமிழ்நாடு? ஹல்கோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன? கோகுலோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன? கோகுல் ஏதோ சம்திங் 12 சிடியோ 11 சிடியோ 40+ ஆவரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் நானு. டிஜி ப்ரோ வீடியோ போட்டிருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். டிஜி ப்ரோ வீடியோவை பார்த்தேன். ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து வெல்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து ஃபிளின்னு. ஆமா ஃபிளின்னு என்னாச்சு? ஜானியோட டீம் இருந்துச்சு. ஓஎம்ஜி பழைய ஓஎம்ஜி. ஐஜிக்யூ ரிசல்ட் வேற என்ன? போன வருஷம் அந்த ரெட் ஃபாக்ஸ் ரேயாட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருந்தாங்க. அந்த டீம் என்ன ஆனாங்க? என்ன நடக்குது? டிஎன்ல நிலவரம் என்ன? ஒரே கலவரமா? வெல்ட் 40+1 41+ அது எனக்கு அதுதான் தெரியும். ரைட்டு ஓகே. மத்த வேற என்ன? நான் வந்து சம்வேர் கேள்விப்பட்டேன். ஹல்கோட டீம் வந்து 10 சீரீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் நான். இந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. ட்ராய் தமிழன்ஸுக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு வந்து இன்வைட் இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. அடுத்த 2 நாள் ட்ராய் தான் விளையாடுவாங்க. எல்ஹெச்எஸ் அல்டு. ஒயிட் வாக்கர் சாதித்யா. ஆர்க்லின். என்னடா ஃபைட்ட காட்ட மாட்டீங்க? கில்ஃபீட பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான் எங்க ஃபைட் நடக்குது. ஏய் யாரா? ஆடா ப்ரோ செல்ஃப் நேட் அடிச்சான் ப்ரோ டீம்மேட்டுக்கே. கோஸ்ட் போட்ட நேட்ல தாமு காலி. கோஸ்ட் எப்படி காலி? மர்னாக் சேரி அடிஸ்டாப்ல. ஹிப்ஹாப் நேட தூக்கி நேட்ரா. நேட்ரா நண்பா. Whoa. Oh, all right. It went to the other side, I guess. Okay. Even I thought it was going to be inside. Yeah. என்னடா நடக்குதுங்க? Coming from is coming in as well. That is going to be a confirmation. இருந்து நேடு கரெக்டா அந்த இந்த ஸ்லாபுக்கும் நடுவுல தான் போயிருக்கு. உள்ளதான் போயிருக்கு. ஏய் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ? அமுக்கம் ப்ரோ. See bro, 2 slabs. Grenade right in center of it.
இந்த இடத்துல இருக்கு 0.4 seconds. Wait, huh? Oh, எப்படி அவன் சாவல? it went to the other side. இவன் உள்ளதான்டா இருக்கான் இவன். தெரிஞ்சா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க guys. I guess. Okay. Even I thought it was going to be inside. Yeah. It Was felt inside, bro. hit in off the wall, but no. Although Gen XFM, big blunder there. They actually naded their own teammate, because of which it was. What about Zyrex IGL? focused to get that finish. Doing really great, bro. 92 points. The last man left alive and not a lot of room to work with. Unexpected IGLing skills, bro. சத்தியமா. On the நான் வந்து சரி ஓகே இன்னும் another day another IGL அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் நல்ல Zyrex அற்புதமா IGL பண்றாரு guys. Till the end of days to try and secure those finishes. More damage dished out to Mikey. There's a car there that protects them from this damage. It shields them for a little while, but from the back stage from Altu and the through another bad performance from அல்ட்டும் IGL பண்ண வருதான் இப்போ அசால்ட்டிங் பண்றாரா? But at the same time, Insane also getting picked off as well. இன்டர் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல. With the nades here coming in from Goku. 7 teams remaining. But again, back இவன் பயங்கரமா ஃபைட் எடுப்பான். Zyrex பயங்கரமா ஜோன் எடுக்கறாப்ல. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போறாங்க டீமை. ஆனா வந்து BGIS ஓட ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா லேட்டர் ஸ்டேஜஸ்ல பயங்கரமா அடி வாங்குவாங்க. சோ அது இந்த முறை எப்படி ஆக போகுதுன்னு தெரியல. அவ்வளவுதான் மர்னாக்ஸ் ஒரே நைட்ல முடிக்க போறான் பையன். இல்ல நடா நண்பா இவ்வளவு மட்டமா நேடுப்பா. இன்னொரு நேடு வெளில வா. அவ்வளவுதான் வெளில வந்து செத்துரு. செல்வராஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 2 OP official-ஆ? Well. 2 OP finally found an opportunity. இவனுங்க பேர் கெட்டும் இவனுங்க கூட வந்து ஒருத்தன் கொலாப் வச்சிருக்கான் பாத்தியா? ஈவன் சொல்லிட்டு ஒருத்தன். அவனை பாராட்டணும்டா. அவன் தைரியத்தை பாராட்டணும்டா. Selvaras, welcome to the stream, bro. Right now is going to be Meta Ninja. They have been staying in this compound for the longest of time. They've only got one finish. Meta Ninja squad house புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து M4 Meta Ninja பிளாக் பண்ணுவாங்களா இல்ல M4 ஸ்லாம் பண்ணுவாங்களா? அவங்க ரிட்ஜ்ல இருக்காங்க. அவங்க ஈஸியா வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடு ரொட்டேஷனை போட்டு போயிரலாம் அவங்க. Did you remember me, bro? PMGC டைம்ல வந்துட்டீங்களே bro. வாங்க bro, welcome to the stream, bro. எப்படி bro மறப்பனா அவங்கள? நீங்க தான் bro என்ன மறந்துட்டீங்க? நேத்து எல்லாம் லைவ்க்கே வரல. And then of course the high ground advantage as well to play with. You can watch down the opponents down below. The only point of concern for rivalry is ammunition. Do they have enough bullets to secure these finishes? But as we talk about rivalry, நீங்க அழகா போயிட்டு esports socialல புஷ் பண்ணிருக்கலாமேடா. நீங்க ஏன்டா ஸ்குவாட் ஹவுஸ் வரீங்க ஓபன்ல? அட கடவுளே. Apollo also lending a hand to his team. Bro, yaru bro ivrunga. They help out Meta Ninja. They secure their own finishes with the team nade, and well, Mysterious 4 is done for already. Great. Arra Mysterious 4 roster na. Agare sketch Goku Naman. யார் ஐஜிஎல் இதுல? நேத்து லைவ் போட்டீங்களா? ஆமா bro. நேத்து லைவ் போட்ட நோட்டிபிகேஷன் அனுப்ப மாட்டான் bro. இந்த யூடியூப் காரன் ஒரு வாரம் சைலண்டா போயிட்டல அதனால ஒரு மாசம். எஸ் ஹார்ட் அட்டாக் குத்தாப்ல வரு. bro என்ன bro இது? என்ன வயித்தெரிச்சலா இருக்கு bro சத்தியமா गाइस. மினி மேப் உங்களுக்கு தெரியுதுல गाइस. பாருங்களேன். டீம் இங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானுங்க. ஓகேவா? இந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானுங்க. இவனுங்க நினைச்சிருந்தா அழகா எப்படியே அழகா இங்க ஒரு பிளேயரை வந்து கவர் வச்சுட்டு இவனுங்க வந்து இந்த சைடு வழியா இப்படி வந்திருக்கலாம். இப்படி வந்து eSports புஷ் பண்ணிட்டு இவனுங்க மெட்டா நிஞ்சாக்கு இந்த இடத்துல எட்ஜ் புடிச்சிட்டு இவனுங்க பிளாக் வச்சிருக்கலாம் மெட்டா நிஞ்சாக்கு. யோசிங்கடா கொஞ்சமாவது. அடுத்த ஜோன் கூட இந்த இடத்துக்கு கர்மம் வராது ப்ரோ. இந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ்க்கு வராது ப்ரோ. அடுத்த ஜோன் கூட இந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் வராது ப்ரோ. ஏரியல் வியூ காட்டியிருக்கானுங்களா? They help out Meta Ninja. They secure their own finishes with the team nade, and well, Mysterious 4. ஏரியல் வியூ காட்டும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருங்க. ஏய் அவன் செத்துட்டான்டா. இன்னும் நேடு போட்டுட்டு இருக்கீங்க. இவனுங்க புஷ் பண்ணிட்டானுங்கடா. டுவோவா யப்பா. என்ன தைரியம்? அவ்வளவுதான் வாண்டட் நண்பா.
பிஎஸ் வெச்சா மாதிரியே வச்சான் பையன். I came but I didn't message. Okay bro. எல்லாம் இருக்காதீங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் ரொம்ப தவறு What ப்ரோ. a play, man. என்னடா மேல இருந்து கீழ வரீங்க, என்னடா இது உங்களுக்குலாம்? That might have just costed them a top 3 finish in this game of Erangel. Pierce has done it twice, where he's just standing in such an off angle that no one just expects him to be there, and he's managed to pick அந்த off like பொட்டி 3 பின்னாடி shots. உட்கார்ந்து இங்க பாருங்க, புது ஹோல்டிங் ஸ்பாட் கைஸ். பியர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு காட்டினாப்ல. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டப்பா இருக்கு, அந்த டப்பாக்கு பின்னாடி நீங்க உட்காந்துக்கோங்க. ஒருத்தனும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டான் நீங்க அங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. எந்திரிச்சு வாயிலே போடுங்க. Just staying on the ground floor of the squad house, but பாருங்க ப்ரோ, எவ்வளவு அழகா புஷ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ப்ரோ. இங்க இருந்து இப்படி ஒரு ரொட்டேஷனை போட்டு வந்து இந்த மலையை புடிச்சிருந்தானுங்கன்னா என்ன அழகா விளாண்டுருக்கலாம். இந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் அடுத்த ஜோன்ல கூட வராது. அது அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம். ஜோன் இப்படி இருக்கு, ஸ்குவாட் ஹவுஸ் இப்படி இருக்கு. இதுதான் ப்ளூ ஜோன், சேஃப் ஜோனு. இப்படி இருக்கும்போது எதுக்கு ப்ரோ அவனுக்கு இந்த வீட புஷ் பண்ணானுங்க? சரி, more trouble for Meta Ninja awaits as now இவன் ஒருத்தன் eSports சோஷியல், அவன் மகா மெண்டலா இருக்கான் அந்த பையன். என்ன பண்றது? கில் ஃபீட் பார்த்தானா இல்லையான்னு தெரியல. இங்க 4 பேர் ஃபுல் டீம் அலைவா இருக்கு, ஒரு டீமும் ஃபுல்லா செத்து போச்சு. 3 பேர் நின்று இருக்கானுங்க. எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம வந்து ஸ்லாம் பண்ணானுங்கன்னு தெரியல. சர்வே பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்க்காவது போயிருக்கலாம். பரவாயில்ல, ஏதோ பண்றானுங்க. OP is going to have a line of fire. ஹெட் தெரியும் ப்ரோ, அதுல இவனுங்க யாரும் பார்க்கலாங்க. பீக் போட்டா தெரியாது ப்ரோ ஹெட். இவனுங்களுக்கு இன்ஃபோ இல்லன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல. Yeah, but at the same time, Rivalry, they've heard all those commotions. They know for a fact that Meta Ninja is still there, and they do need a couple of exit strategies. Ayush is pushed up forward, and he... Yes, yeah, that's the exit strategy. Yeah, exit strategy. Part பயங்கரமான ஸ்பாட்ரா. Everything from that. Exactly, that's the best option you can take. Oh boy. Especially when others are going to be running out into the open. Yeah. Well, okay. இவங்க கிட்ட வெஹிக்கிள் இருக்கு ப்ரோ. ஜோன் பார்த்துட்டு இவங்க ஈஸியா எடுத்துருவாங்க. Yeah, that's the one way. நாளைக்கு வந்து குரூப் சி கைஸ் ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் விளையாடுவானுங்க. ஃபங்க் வருவாரு. That's a bright backpack though. It's going to be spotted out soon. It kind of reminds me of Dora the Explorer's bright backpack. Oh yeah. Pretty much. But and he's been pushed outside of the circle as well. So yeah, things not looking good for Altua. But I think Los Hermanos, based on where they are in the overall leaderboard, top 4 finish is going to be good. But Rivalry Esports, they want to make a move from the western edge of the circle, but that's going to push them into the arms of 2OP official. And I do not support this decision at all. 2OP has a better advantage in this fight. They have the solid cover available. Yeah, but the zone is slowly closing in as well. They need to get closer. Rivalry is not exactly in zone as well. So it does give opportunity here for Meta Ninja to capitalize on DR confusion before they push out. But as the zone slows in, they are going to be a couple bunkers in as well as இப்போ மெட்டா நிஞ்சா வந்து லெஃப்ட்ல வந்து ஜோன் எடுக்கறாங்க. ரைட்ல ஈவுக்கு ஆங்கிள் இல்ல. இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இன்னும்? Missed his opportunity here. போ! Okay. Kairos has bigger. கண்ணு ஒத்திக்கலாம்டா அந்த ஸ்ப்ரேவை. The bait thought it was safe. White Tiger comes in, gets picked up. Hey man, sometimes you got to let the little fish. என்ன மாதிரி ஸ்ப்ரேடா அது? நான் கூட வந்து சுட மாட்டறான்ப்பா இந்த பையன் அப்படி நினைச்சனேங்கறான். Bob Kairos, he may have not missed his opportunity here. Okay. Kairos has Gaster reaction W guys. This shadow as the bait thought it was பயங்கரம் கேம்டா ஏப்பா. Hey man, sometimes you got is well to qualified for next round in in-game qualifiers. Result இன்னும் வரல bro. அவங்க குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. And that is what I guess Rivalry Esports were doing. Remember, we just spoke about this. The only way Rivalry loses this game is if Meta Ninja and 2OP once more them at the same time. Kairos now running out of ammunition. இன்னொருக்கா பார்க்கணுமா அந்த ஸ்ப்ரேவை? சரியா அடிச்சான்டா. நான் கூட என்ன சுடாம வேடிக்கை பார்த்துன்னு இருக்கான் பையன் அப்படின்னு பார்த்தேன் நானு. Missed his opportunity here. Okay.
Kairos is Samada, being a Samada. picture here. Uses Shadow as the bait. Thought it was safe. White Tiger comes in, gets picked up. Hey man, sometimes you gotta let the little fish go to catch the bigger fish, use it as bait, and that is what I guess Rivalry Esports were doing. Remember, we just spoke about this. The only way Rivalry loses this game is if Meta Ninja and 2OP pounce on them at the same time. Kairos now running out of ammunition. There you go. The Scarrel has no more bullets. Coverda. And he's down to that shotgun, so he can't really provide his teammates with any Ammo support. kammi, ammo, Who low are ammo. busy making sure that 2OP is not able to run outside of that building, and Utkarsh almost makes it through. 2OP is not able to run out teammates with any more. அதாவது அந்த வலி ஒண்ணு இருக்கு guys, சரியா? அது என்ன வலி இந்த பிளேயருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 12 நேடு வச்சிருக்காப்ல. 12 நேடு வச்சுட்டு ஒரு பிளேயரு போய் இந்த மாதிரி செத்தா அந்த பிளேயரோட மனசு எவ்வளவு வலிக்கும். 12 நேடு. And Utkarsh almost makes it through to a safer position. கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு அவனை நினைச்சா. Now Rivalry need to find a way to deal with Mr. Spectator 3, we got 8 CD and #2, #6 with the average of 29 possibility. Yeah bro, good possibility. Good possibility சொல்ல மாட்டேன். But there are possibilities. Low possibilities. No vision on L2 at all. He's been proning his way through without his bright purple backpack this time, and he's just crawling. Wait, he still has his bright purple. Hey! He still has his bright purple backpack, and Rivalry has not seen பார்க்கல bro. I have got it. If I can't see, if I don't look at them, they won't look at me. That's what ostriches do. That's what Altu is doing right now. திரும்பிடா bro வந்து இங்க பாருங்களேன். ஏய் இந்த மேட்ச் ஜோக்கா போகுது guys, இது பயங்கர ஜோக்கா போகுது. இங்க பாருங்களேன், அல்டு வந்து ஜோனுக்கு வராரு. ஓகேவா? ஐஎன் ஆஃப் காட் இந்த இடத்துல நின்றுக்காப்ல. கொஞ்சமா ஜோனுக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கான் மனுஷன். ஜோனுக்கு எட்ஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அப்படியே திரும்பிட்டாப்ல அப்படியே பின்னாடி. நான் உன்னை பார்க்கலன்னா நீ என்ன பார்க்கல அப்படின்ற மாதிரி. It's the ostrich strat, man. If I can't see, if I don't look at them, they won't look at me. That's what ostriches do. That's what Altu is doing right now. என்னடா இந்த குரூப் ஜோக்கா போகுது. Now they are going to be taking shots at TOP as well. Utkarsh does have a small little shimmer of shoulder exposed as well. But Meta Ninja, they've got the reset. They are going to push up and challenge Rivalry now as they drive around. Look to try and punish them as well. But Altu with the nades, he's looking the confirmation. No, he does not get the finish at all. INF got no 12 நேடு வச்சிருந்தான்டா அவன் டீம்மேட். anything about this. இல்ல அவன் இவன் டீம்மேட். ஓகே உட்கர்ஷ் ரிவைவ் ஆயிட்டான். 12 நேடு வச்சிருக்கான் பையன், ரிவைவ் ஆயிட்டான் guys. He's focused on EVEX 2OP. The two tunnel vision of the players of 2OP. No one cares. He's crawling out into the open. They still haven't seen him. What is going on? He's still focusing on Utkarsh. Yeah. He's like, I gotta deal with. He's gonna bleed out his own. He's okay. This is gone. That's இல்ல ஜோன்லயே குடுங்கடா. எதுக்குடா உள்ள வந்து குடுக்குறீங்க? வாய்ப்பே இல்லன்னு தெரிஞ்சிச்சு. Focus on Meta Ninja now. I shot, he pushes down. He doesn't see Altu again. இன்னும் அல்டுவ பார்க்கல ப்ரோ எவனோ. Definitely have to see him, man. It's like 20 meters. The difference between where I shot is and Altu side மூணு பேர் இருக்கானுங்க. But I guess now all of the attention of the players of Rivalry Esports is on Meta Ninja. Bro, I shot you. Okay. ஏய் சம்ம ஸ்பாட்டா. கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. Luckiest player today. That's just pure luck. I don't know if it's luck or skill, but it seems like Rivalry, they're focusing on Meta Ninja once more. And they don't realize it is a 4v3v1. And they are thinking it's a 4v4. I'm not going to say anything because I don't want to jinx any opportunity for for Altu right now. But there is something that I'm hoping to see. Big nades there. That's going to be the first knock in. Rivalry may consider pushing this as well. Thinking it is a 4v3. But with the zone coming in, they are going to be focused in as well. But Ayushi's they want to pen Meta Ninja. What? ஐயோ நேட் இல்ல, ஒரே ஒரு மால்டோ தான் இருக்கு. Okay, L2,
is going to be in the smoke as well. Kairos continues on the pummel. Meta Ninja is there. They're losing members left, right, front, and center. Rivalry. சுத்திட்டான்டா. ஓகே கீழ இருந்தா ஸ்டாப்ல இவரு. The final player here from Los Hermanos out to against. என்ன ப்ரோ இப்படி சர்வே பண்றானுங்க லாஸ் ஹெர்மானோஸ் எப்பா. பாக்கலையா இன்னும் ஆடாடா. போட்டு நண்பா அவ்வளவுதான். செக்யூர் பண்றா. சூப்பரா நண்பா. Eventually goes down, but he still secures a point. Man of the match யாரு? தூக்கி இவனுக்கு கொடுங்கடா. அல்ட்டு கொடுங்கடா. என்ன மாதிரி சர்வைவிங் ஸ்கில்ஸ் ப்ரோ. Wow, nice. What was that end game? I mean, I'm happy for டின்னர் எடுத்தவன் எவனே நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணல ப்ரோ. யாரு டின்னர்? ரைவல்ரியா? Man has an invisibility cloak stolen from Harry Potter himself. Do you have friends who are opticians or makes glasses or is an eye doctor? Yeah, I think so. I think we need a little bit of recommendation to eye shot from Rivalry. Got to send them to the Rivalry eSports bootcamp. போட்டு பயங்கரமா கலாய்க்கிறாங்கப்பா. ஐசிபிபி வந்து சால்ட்டி இவர் எனக்கு இவரு பேர் வந்து ஐயோ வருண். ஜானி ஐ சூப்பர் ஜானி. இவர்கிட்ட கேக்குறாப்ல உங்களுக்கு கண்ணாடி பண்றவங்க எல்லாம் யாராவது தெரியுமா? தெரிஞ்சா வந்து ரைவல்ரிக்கு ஒரு கண்ணாடி செஞ்சு கொடுங்கன்ற. வாவ். At this point. Well, nevertheless, you know, even though it was all fun, they still walk away with a chicken there. So I'll take that. ஆமாடா இந்த மேட்ச் திருப்பியும் 7 is 1 bro. மேலேயே pops. Yeah, I mean that is pretty much how they have been playing today. Yesterday was all about those finish points though. Come on guys, live பார்க்கறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. Bottom eSports, I wonder if they're going to be able to make a safe break inside of the play zone, but White Walkers, they are on a hunt. They're going after Iron. I've got from 2OP official and they do find him. என்னடா அசால்ட்டா முடிச்சிட்டீங்க. Well, a complete squad wiped out at the hands of White Walkers, leaving no survivors. Phoenix செத்துறாங்க. Team Alpha. Phoenix செத்துறானுங்க bro. ஏய் கமெண்ட் பண்ணுங்க குவைட்டா இருக்கீங்க. Viewers, what is this behavior? White Walkers are going to have the advantage. வாங்க பேஸ்டே மேட்ச் பாப்போம். But Team Alpha, they have been on fire since yesterday. They have lost a little bit of momentum today, but இந்த மேட்ச் யார் டின்னர் bro? Firepower they put on display. It's not going to be too difficult, or maybe they're just again waiting for those last two Miramars to perform. That is a high probability. I mean, I wouldn't doubt their capabilities on the map of Miramar. Certainly not doubting the capabilities of Coffin and Adonis as well. We saw Punisher as well pull off some insane moves tonight. So it will be interesting to find out if Team Alpha, they can maintain their position inside the top 5 the entirety of the time. Look at this Adonis. He does have the hovercraft. I kind of miss the BR. Third zone வந்து பார்த்தா ரொம்ப நேரம் ஆகும் போலயே. Facing that rivalry, it's not இவனுங்க என்ன 8 கில் எடுத்துறானுங்க White Walkers. Nice. Remove us of existence, is it? Pretty much, but I think this match itself என்னலே தெரியலடாங்க. For Bottom eSports, their position is brilliant, holding the smack center of the circle. White எதுக்கு Walkers ஜனலி வெளில ஸ்மோக் போறாங்கன்னா zone போறது. They've lost 2 players. They are going to keep their heads down, go for those placement points. 8 eliminations is enough, but elimination points was never the concern for White Walkers. Vegito and Murnox, I want to see what these two players are going to be up to. In the meanwhile, Mysterious 4 taking on the players of Team Insane towards the northern edge as another man hits the floor. Last man left alive is going to be Fragger in the back lines, but Maxis, he's pushing forward, now finally falls back to join the rest of the squad. On the other side of things, I believe Rivalry eSports has been eliminated from this game completely. Yeah. No, they still have one shot. OP still alive. He managed to escape from that grip of death which White Walkers had established around him, but how long he's going to stay alive is my question. Nonetheless, White Walkers, they themselves are facing the same threats. It's Murnox, the only player from that team who is still alive. On towards the other things, you've got Insane eSports. Fragger, but this is brilliant stuff. He did die engagement, but made sure that he also takes away another player with him. Insane eSports, the execution. Two of these outliers and wants to pick up those points. It should be easy pickings for him, actually. Yeah, they don't have any cover to work with. The blue zone pressure is going to kick in soon.
And Team Insane should be able to rack up easy finishes. But talk about easy finishes and look at the esports instantly just go after Evolution Mizoram. And as soon as we get that fight on our screen, Evolution Mizoram is gone from this game. You were talking about their fundamentals. I don't think they still have them completely. It's loading. Coming back in installments. For how long, I mean? Well, we'll find out. I'm still positive about this team potentially making a comeback at least. Evolution Mizoram வந்து எங்க இருக்காங்க 15வது இடத்துல One இருக்காங்க. position Went today. from 16th to 15th. That is a climb. Climb is a climb, Johnny. But we'll find out what happens later on. But Likita Esports. Now, this is a team I wanted to talk about because I feel like this team was, in spite of their point standings or how many so ever points that they acquired, it was a horrible day one for Likita Esports, just getting absolutely peppered in every single facet of the game. Today, it's a little bit of a redemption arc for them. Yeah, they're doing much better, especially in this game of Erangel. They've gotten a decent amount of eliminations. And the position that they're playing from also looks quite nice to secure the end game. But I was looking at the map, and I saw Gravity Esports move towards the southern edge, but luckily பாட்டம்ல இருக்காங்க 25 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான்டா. 2 நாள் முடிவுல 25 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டான். மேட்ச்க்கு 2 பாயிண்ட் ஆவரேஜ். This is what experience is all about. As soon as Gravity Esports stop in their tracks, Meta Ninja take control of the edge of the circle and now are going to be the ones playing the patience game. Gravity Esports. ஐயோ 4 பேர் ஒரே வண்டியில போறானுங்க. He catches them off guard. Meta Ninja did not know that threat was hiding out into the open and they get punished. Gravity Esports make the bounce at the right nick of time, but from the backlines, the third party from Bot Army Esports and Gravity Esports. Gravity, they just implode in a matter of seconds. And என்ன நடந்துச்சுங்க? Game. Gravity 4 பேர் போனானுங்க வண்டி எடுத்துன்னு கல்யூக்கு இவர அடிச்சு செக்யூர் பண்ணாப்ல. ஓகே மைக்கி வந்து கல்யூக நாக் வெஸ்டாரு. ஷேடோவ சுப்பு நாக் வெஸ்டாப்ல. ஓசிரிஸ் ஷேடோவ செக்யூர் பண்ணாரு. வைப்பர் போல்தே வந்து 1 2 ஹாரி ஒரு கில். They just implode in a matter of seconds. And that is supposed to happen when you do not know of your surroundings. Yes, you were killed. Aware of your surroundings. Nonetheless, another game, another. செகண்ட்ல போயிருச்சு bro அந்த டீம் காணாம. Problems just keep on piling up for them. ஆனா அவங்க பாருங்களே. esports அவனுங்க வந்து கிளாசிக்லயே காம்படிட்டிவ் மாதிரி விளையாடுறானுங்க. சாரி காம்படிட்டிவ்லயே கிளாசிக் மாதிரி விளையாடுறானுங்க. 4 பேர் ஒரே வண்டியில வந்து. Sends them back to the lobby. வண்டி இல்ல போல அவங்க கிட்ட. 2 பேர் கவர் எஸ்டால் போயிருக்கலாம். Army Esports, he made it look like target practice. All 3 of them were huddled up in the same corner, no cover, just a tree, and he just took them out in a split second. I think that was like a 3-second spray down. That was just like 1.5 magazine. I mean, that is what's supposed to happen, right? If all of the players are hunkered down in just one corner. Have a look at this. Bot Army were in a similar situation, but the artilleries. Wow, that's going to push back Team Insane. Look at the way they are thrown off guard. I love this. But from the back lines, of course, Ninja OP does have the flank, and Bot Army needs to be careful about him. Yeah, but it doesn't matter. I think as long as Bot Army Esports manage to hold on to the shack, they should be able to take on the players of Team Insane. And of course, they X factor, the variable that neither of these teams can control. It's going to be Ghost, but that it drops out. Bolte from Bot Army Esports. That's going to be the second knock. Maybe not. Ernie was just a little bit off. பின்னாடி லிகிதா முன்னாடி இன்சேன் நடுவுல வந்து சாண்டேஜ் கைஸ். யாரே பாட் ஆர்மி. Esports through that open doorway. Bot Army திடீர்னு இன்சேன பாக்குறானுங்க. A lot of pressure. They're going to be hoping for a top 3 finish in this game as well. But considering they were able to secure that chicken dinner in the wrangle before this, a top 4 finish in this match for Bot Army Esports, that is enough. That certainly is enough, I guess. 5 eliminations racked up as well. They have a chance to maybe secure yet another. Wow, அந்த இடத்துல ஸ்மோக் இல்லாம கரெக்ட்டா போட்டுறானா 2 கில் can be in the kitty. But I still feel like this is Team Insane's game. This is their game to actually convert. Couple of their players knocked out, but they can still get it back if I'm assuming. But one nade from Ghost.
Genesis FM, they strike back, and this is just wow. Fabulous. I'm telling you, this Ghost, he also has Spec Ops training. He's been to the boot camp. He knows all the strats. Hey bro, Madara, welcome to the stream, bro. FM, and Ghost is not done yet. He's looking for a few more. And because of all of the conflicts that were happening between Insane, between Likita Esports and Bot Army, he knows the exact position. Look at that. Spots a man out into the open, prioritizes, going behind cover first. அவன் பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு இவன் பாருங்க சுடாம சைலண்டா வந்து மரத்துக்கிட்ட படுத்துட்டான். இப்போ அவன் செத்துட்டானுங்கன்னா அவன் தேர்ட் பொசிஷன் போயிடுவான். நைஸ். But Likita Esports, they're going to go nice after Bot Army Esports. A helping hand lent from ஆனா இருந்தா அந்த இடத்துல அப்படியே சுட்டு செத்துறான். They are going to finish top 4. பாட் ஆயிட்டான் இப்போ. But the question is, do they get double digit elimination? ஏய் இவனும் உயிரோட இருக்காங்கப்பா. அட கில்ல ஸ்டீல் பண்ணிட்டான்டா அவன் கோஸ்ட். This Ghost lad has gone rogue, man. I absolutely love it. Now the reason why I was so impressed with the nade is the distance was ஏய் அந்த டீம்ல அவன் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் கைஸ் அந்த கோஸ்ட். It's not easy. நேத்து வந்து ஒரு கிளட்ச் 1v3 சம்திங். இப்போ நேட்ஸ் அந்த கில் ஸ்டீல் கம்ப்ளீட் பிளேயர் ப்ரோ. Not know where the end point of that trajectory is going to be, but Ghost was phenomenal over there. So it's a 1 versus 1. Genesis in நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். சாரி ஜென்னஃபம் in நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். And Likita Esports 10 கில்லடா ஜென்னஃபம். outside of the play zone. With Ghost having the information and the high ground, and Yashu also having the cover of the shack, Likita Esports can be picked apart. Exactly what I was talking about. But Neo moves to the flank. He has picked off one. He's looking for the second. There is a potential for this chicken dinner to go into the hands of Genex FM. That nade is quite close. He dodges the first one. The second one also is still surviving. But Genex FM Ghost, he's built up a lot of pressure. All he needs is a spray down or Neo to secure that second knock for the from the players of Likita Esports. This could be anyone's game right now. This certainly can be anyone's game. It's almost impossible to predict. Yashu, of course, does find an opening. A lone boy is down. Trace பயங்கரமா பண்றான். Likita Esports is pinned, so it's a 1v1v1v1. But Ghost has been யாரு? ஓகே. அவன் லிகிதா esports எடுத்துட்டான் அந்த கில்ல. ரன்வீர். Can he spot down the last remaining player from Team Insane? 1v1 bro. 1v1, 4 points up for stakes. Anything can happen. Yeah, it's down to 1v1, something we did not predict, and I think Team Insane, they're going to be very grateful for Ghost to take out the players. But the last few moments, he has the level 3 armor and completely fresh. The ghillie suit as well is going to deny a little bit of vision. Monster magla use பண்றாங்க. Let's see how this last duel turns out. Information compromised, and Neo with a nade being cooked, lobs it out. Where does it go? A little bit short, falls a little bit short off its target, and Yashu is being quite brilliant about this, because ideally you would expect the player to play inside of that shack, but Yashu is behind it to try and deny the opportunity to go down to the utility. He wants to take this down to that duel, to that gunfight. It almost falls to the right spot. The Molotov as well just denies the movement. Left la Molotov of the shack. And one after the other. வச்சிருக்கான் இவன் எரிஞ்சிட்டே இருக்கான். He's just denying. ரம்மேக்லாம் கீழே கிடக்கும்னு நினைக்கிறேன். To work with. For how long is the question? For how long will Yashu hold at the back of this shack with the blue zone starting to creep in? It seems like time's running out for this lad as Neo just keeps on popping those utils. And now there's an opening. Yashu finds a spot, finds the first shot connected. He's almost about to get this shot connected as well. Almost there to find that clinical move. But Yashu finds a lot of time to close in the distance. It is Neo who's trying to use the ghillie suit to its advantage. He almost does it. Wait, Yashu with the shotgun cleans things. What are these? Unexpected dinner, bro. Yeah. Individual performance coming in from Yashu and gets it. Wow, what are me? Satyama unexpected dinner, bro. சும்மா இவனுங்க என்ன மேல இன்சேன் இருக்கானுங்க, கீழே லிக்கிதா இருக்கானுங்க, அவனுங்க 2 பேர்ல யாராவது டின்னர் எடுப்பானுங்கன்னு பார்த்தா வாட் ஆர்மி வந்து டின்னர் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. வாவ், ஜஸ்ட் வாவ். ஓ இந்த மேட்சா கைஸ், இருங்க இந்த மேட்ச்ல வந்து நான் இப்போ தெளிவா சொல்றேன். ஸ்டோக் ஸ்பாட்னா வந்து என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன், சரியா? இப்போ
இந்த கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து M4 வந்து நேரா வந்து ஸ்குவாட் ஹவுஸ இப்படி புஷ் பண்ணுவான். கரெக்ட்டா? இப்படி வந்து புஷ் பண்ணுவான். ஓகேவா? பட் வந்து M4க்கு வேற ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. என்னன்னா, இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சோசியல இந்த சைடு புஷ் பண்ணிட்டு, இவனுங்க வந்து இந்த ஹை ரிட்ஜ் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பட் வந்து அவங்க அத பண்ணல. ஓகேவா? ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு இந்த சைடு வந்து என்ன இன்ஃபோ அப்படின்றதெல்லாம் வந்து தெரியல. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டா ஏர்லியா மூவ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் சோசியல் இந்த இடத்துல எலிமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்க இருந்து வந்து இவங்களுக்கு இந்த இடத்துல இன்ஃபோ விசிபிளா இருந்திருக்கும். விசிபிள் ஜோன். ஒரு சில மரம் மட்டும் மறைக்கும். அவ்வளவுதான். மத்தபடி எதுவும் இல்ல. இந்த இடத்துல வந்து விசிபிள் இன்ஃபோ வந்து இவங்க எடுத்திருக்கலாம். விசிபிள் ஜோன் இன்ஃபோவ இவங்க எடுத்திருக்கலாம். பட் வந்து இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்ட்டா போயிட்டு ஸ்குவாட் ஹவுஸ் குத்திட்டாங்க. ஜோன் இருக்கு. அதுதான் வந்து ரொம்ப பக்கத்திலேயே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க M4 பண்ண மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரிட்ஜ்லயே M4 வந்து ரொம்ப நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. புரியுதா? ஸோ 2வது விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெக்னிக்கலி இந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ன்றது ஒரு சோக் ஸ்பாட். ஏன் அப்படின்னா, அடுத்த ஜோன் ஸ்குவாட் ஹவுஸ் வந்து இப்ப இந்த ஜோனே ஸ்குவாட் ஹவுஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எட்ஜ்ல தான் இருக்கு. அடுத்த ஜோன் ஸ்குவாட் ஹவுஸ் உள்ள இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிடையாது. புரியுதா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாம, இப்ப ஜோன் வந்து இந்த சைடு மேல இப்படி விழுது. ஸ்குவாட் ஹவுஸ் இல்லாம மேல இந்த மாரி விழுது அப்படின்னா, ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல இருக்கிறவன் ஓப்பன்ல ஓடி வரணும். லிட்டரலி உங்ககிட்ட வெஹிக்கிள் இருந்தாலும் ஓப்பன்ல வரணும். இன்னொன்னு இது லோ ரிட்ஜ்ல இருந்து இப்படி ஹை ரிட்ஜ் ஏறுது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது, இங்க ஏதாவது ஒரு பிளேயர் இருந்தான் அப்படின்னா, அவனால வந்து ஈஸியா ட்ரேஸ் வைக்க முடியும். ஸோ ஸ்குவாட் ஹவுஸ் இஸ் லிட்டரலி எ சோக் ஸ்பாட் ஃபார் திஸ். ஸோ இங்க M4 என்ன ப்ரோ பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியாவே ரியாக்ட் பண்ணி, இந்த இடத்துல வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த இடத்துலலாம் என்ன இந்த ஷாக்ல அந்த ஸ்னைப்பர் டவர்லாம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா வந்து ஒரு ஃபுல் டீம் இருந்தா கூட உங்களால ஈஸியா புஷ் பண்ண முடியும். ஒரு பிளேயர வந்து ரிட்ஜ்ல கவர் ஃபயருக்கு வச்சுட்டு 3 பிளேயர் புஷ் பண்ணீங்கன்னா, அந்த இடத்த அசால்ட்டா கிளியர் பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? அது மட்டும் இல்லாம ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல இருந்து சில டாக்ஸ் வரும். அதுக்கு வந்து நீங்க இந்த சைடு வந்து ஸ்மோக் பண்ணிட்டு உங்களோட லைன் ஆஃப் சைட் லைன் ஆஃப் ஃபயர வந்து பிளாக் பண்ணிட்டு, இந்த இடத்த புஷ் பண்ணிடலாம். ஆனா இங்க ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இருக்கான். ஸோ ஈஸியா இவங்க இந்த சைடு புஷ் பண்ணிட்டு, அதுக்கடுத்து வந்து இந்த வழியா வந்து இந்த ரிட்ஜ்ல நின்னு, இங்க விசிபிள் ஜோன் இன்ஃபோவ எடுத்துட்டு, அதுக்கடுத்து இவங்க வந்து இப்படி உள்ள வந்திருக்கலாம். பட் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, நெறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ண காரணத்தினால டைரக்ட்டா ஸ்குவாட் ஹவுஸே சொருவிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ஒண்ணு பண்ணியிருக்கலாம். புரியுதா? உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டு விடுங்க. அடுத்து இந்த மேட்சோட ரொட்டேஷன் பார்ப்போம் வாங்க. ஃபீனிக்ஸ் எங்க இருந்து வந்தான்? இருக்கான். ஆக்சுவலா வந்து 2 வெய்யும் 2 ஓபின்னு இருக்காங்கல்ல, அவங்க டின்னரு மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. மழையும் வந்து வேகமா தான் பிடிச்சிருக்காங்க. மெட்டா நின்ஜா வந்து செவர்னில இருந்து வந்தானா? இல்ல எஸ்னேயாவா? எஸ்னேயா. ஓகே. எஸ்னேயால இருந்து ஜோன் ஷ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே அப்போலோ வந்து லீட் பண்றாப்ல டீம் ஃபுல்லா. அவரு தான் ஐ மீன் முன்னாடி போயிட்டு ஸ்கவுட் ஆங்கிள் எடுத்திருக்காரு. ஸ்கவுட் பண்ணிட்டு டீம்ல வந்து அப்படியே ஜோனுக்கு கூட்டு போறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் சோசியல் வந்து கமேஷ்கில இருந்து ஒரு ரொட்டேஷன் போடுறான். கமேஷ்கில 2 பேரு, ஸ்டால்வர்ல 2 பேர் இறங்குறானுங்க. மேல அப்படியே மேல் வழியா வந்து செவர்னி கிட்ட நின்னு செவர்னிய பார்த்துட்டு வாண்டட் மட்டும் முன்னாடி ஒரு 500 மீட்டர் போறாப்ல வாண்டட். 500 மீட்டர் முன்னாடி போறாரு வாண்டட். டிஏ வந்து லேட் ரொட்டேஷன் எடுக்குறானுங்க பிரிமாஸ்க்ல இருந்து. ஏன்னா எல்ஹெச்எஸ் வந்து அந்த இடத்துல ஃபைட். ஓகே. எல்ஹெச்எஸ் எங்க இறங்குறாங்க? எல்ஹெச்எஸ் பிரிமாஸ்க்கு டீம் ஆல்பா மேல குவாரி சைடு இறங்குறாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த பிரிமாஸ்க்கு குவாரி சைடுலாம் நீங்க விளையாடுறீங்க அப்படின்னா, நீங்க பிரிமாஸ்க்கு விளையாடுறீங்க, குவாரி விளையாடுற டீம் கிட்ட வந்து நீங்க பேசிடணும். நான் வந்து இந்த வழியா போயிடுறேன், நீ இந்த வழியா போயிடு, நம்ம ஃபைட் எடுக்கலாம். ஜோனுக்குள்ள போயிட்டு ஜோன் மாட்டிக்கலாம், ஜோன் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிதான் வந்து டீம் லிம்ரால இருக்கும்போது லிம்ரால இருக்கும்போது லிம்ரா இல்ல சின்னதா இருக்கும்போது கோகுல் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. இவர்கிட்டயும் ஊசி கிட்டயும் இன்னொரு டீம் கிட்டயும் பிரிமாஸ்ல ஒரு டீம் இருக்கும். அந்த டீம் கிட்ட பேசிடுவோம். நாங்க இந்த வழியா போயிடுறோம், நீங்க அந்த வழியா போயிருங்க. ஓகே, நாட் பேட். குட் ரொட்டேஷன். இது ஒரு மேட்ச். என்னடா இது பேக் ஸ்கிரீனா இருக்கு.
அட்டாலிஞ்சா எங்க இருந்தாலும் வந்துடுறான்ப்பா. பாட் ஆர்மி கீழ இருந்து வந்தானா ப்ரோ? ஏய் இங்க இருந்து இங்க வந்து டின்னர் எடுத்திருக்கான்டா இவன். அடேங்கப்பா. பல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல வந்து எல்லாரையும் போக விட்டாங்க கைஸ். செகண்ட் ஜோன் ஷிஃப்ட் ஊந்ததுக்கு அப்புறமா பையன் வந்து ஆக்சலரேட்டர்ல காலை வச்சவன் தான். பெட்ரோல் பங்க்ல போயிட்டு பெட்ரோல் போட்டுன்னு ஃபுல்லா அப்படியே அடிச்சு ஓட்டி ரைட்டு பிரிட்ஜ் எடுத்து ரசாக் ரைட்டு பிரிட்ஜ் எடுத்து மேல வந்து ஈஸ்ட் வழியா என்ட்ரி கொடுத்து ஜோன்ல அவங்க போய் அந்த இடத்த பிடிக்கிறானுங்க. அதுக்கு அடுத்து போயிட்டு சென்டரா புடிச்சவன் தான் பாப்பேன். ஏய் பாட் ஆர்மி பிரைட்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ. இந்த மேட்ச் டின்னர்லாம் வந்து அவனுக்கு எடுப்பானுங்கன்னு சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. பார்த்தா டின்னர் எடுத்துட்டானுங்க திடீர்னு. ஓவர்ல இருக்கிற ஒருத்தன் ஷூட்டிங் ரேஞ்சுக்கு லெஃப்ட்ல உள்ள ஜோன்ல வந்து ஒருத்தன் சிடி போடுறான்னா அவன் வந்து பெரிய ஆள் தான்டா. பெரிய ஆள் தான்டா. இத்தனை தடங்களை தாண்டி வந்திருக்கிறான் பையன். All 4 players alive and Master intact, Rani. and they got destroyed by 2 individuals. One Backlines, and here you go, the shotgun. பா 9th ஜோன்லாம் பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது மிராமர். Making the move, waiting for the opposition. ஒரு டிராப்ல இருக்கலாம். Metam Ninja, as a matter of fact, I guess, using the smokes to kind of disguise their presence. Phoenix Esports has been caught. Smoker just barely surviving over their shots. 2-10 to connect. Fierce was absolutely fierce with the spray down, but could not convert that finish. Phoenix 107 பாயிண்ட். LHS 102 பாயிண்ட். நம்ம ஆவரேஜ் செட் பண்றானுங்க ப்ரோ. ஃபீனிக்ஸும் LHSம் ஆனா கன்சிஸ்டன்ட் ஆவரேஜ் 10 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க மேட்ச். நேத்து LHS 81 பாயிண்ட் எடுத்திருந்தான். இன்னைக்கு இந்த ஆவரேஜ் தான் போல LHS. இதுல சில டீம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க ப்ரோ. இசேனு, 2OP, எவல்யூஷன் மிசோரம், டிவிடி. எவல்யூஷன் மிசோரம் வந்து லைக் நிறைய பேசிக் மிஸ்டேக்ஸ் பண்றாங்க. ஸ்பிளிட்ஸ்ல இதெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்றாங்க. இவோ ஆக்ஸிஜன் They are the ones who are facing the onslaught. Bon Army Esports, they are on a high roll, but Osiris with a shotgun. That's a knockout punch. Can he go for the second? Yes, he does. Pump shotguns. Secure adistanda. This is such an anticlimactic finish to this fight. Evolution moves around from the backlines, eliminates the likes of Gravity Esports, solidifies the position on the 15th spot. The perfect third parties coming from Evolution Mizoram because they were out of the city for the longest of time. They just came in. Nobody realized that they were there. Immediately picks it from the bins itself. And guess what? He got them an off angle, punished them as well. And just like that, we have our first team eliminated here. And that is going to be Gravity. Bon Army Esports, they do realize that that is happening as well. But again, Evolution Mizoram, they're also going to be focusing on the cities inside as well. Fortunately for them, they do have vehicles, they do have exit strategies, which is a good sign. But it all comes down to circle shift. City or outside? No, it's still 50-50s, but it is no man's land on the northeast side. So that means skip very, very little right now, Salty. Yeah, absolutely. Eve X2OP as well as Phoenix Esports. I think these are the two teams who needs to duke it out for the best spot inside. Evolution in the match ana ladduda yappa 5 kill kitta jolly edutanga. Constantly causing problems for these teams inside and just aiding the others. Have a look at this. White Walkers all of a sudden they are knock Vegito knock players knocked down, one player going in for the Vegito killa vandu oru kanle eduthalam and that is how bodies are lost. Bon Army Esports capitalizing on that opportunity. Yashu has been phenomenal since the last game as well. Nada need it. Up angles, moving in from cover to cover, just almost had guy there. Look at this, looking to convert this finish for himself because he knows there are teams waiting to capture, and that is the point that is gone. Esports Social were quick on their feet, took away all the efforts of Yashu. Have to be very careful about this gameplay. But again, ammunition low, only
a couple of shotguns with. But oh wait, Yoshi's got 323 bullets here. I think he just got a little bit of restock from just now, so it's not too shabby. But Team Alpha finally going to be expecting company here. Rivalry going to be pushing in, and Alpha gets the first nade true. That's going to be the first knock. Can they get the confirmation? And Kairos also getting knocked off from afar as Team Alpha they clip them all down. What happened? You blink it and you miss it. They just completely eliminated. And Team Alpha as well as ESPORTS Social wipe the floor with Rivalry. இந்த பையன் நல்லா விளையாடாங்க guys. யஷு ஒரு மேட்ச் சோலோவெல்லாம் டின்னர் எடுப்பான். அடுத்து உனக்கு தான்டா நேடு வர போகுது நண்பா. They have been eyeing this compound from Bot Army Esports for a while and they want to take it away from them. But what is happening? M4 fragger பாருங்களேன். Do not move a muscle. They can't see you. It was a blind spot though, for sure. Unless he jumps and looks down directly, he wouldn't be able to spot fragger. But nice little cheeky angle for him. But look at this, Team Alpha, Punisher, last man standing. Zone is about to engulf him. He needs to push through. All he needs to do is just wait. And here he comes. He has the advantage. Whoa! Pretty low. 1 HP dive. But he needs to heal himself up as well. The zone. Oh, actually, he is safe from the zone. So he is got 40 seconds to work with. Fraganoop looking for the push. He's got the UMPs. He's closed up very, very close here. Needs the perfect nade. Hit the shot true. Sees the angle, gets the jump shot, gets the knock. Punisher punishing him for his aggression. God net, bro. Saves the day, keeps things alive, and Alpha lives again. I absolutely love this, Icy, because you saw Alpha distracting the opposition. Punisher was hell-bent on cooking that nade till eternity. Used it, and of course, found the right spot to throw it as well. That is a beautiful knock that just came through. So technical, brilliant teamwork. And Team Alpha just showcasing why they are so good on the map of Miramar. But here we go, ladies and gentlemen. It is the end game. It is the finale. Stage 8 in front of us. As Bot Army Esports now looking to knock on the doors of Evolution Mizoram. They've had enough of this. A lot of these nades. Wow, Evolution வந்து first time dinner இந்த மேட்ச் இல்ல வாய்ப்பு இல்ல. Fight like a man. கரெக்ட்டா ஏகுறான்டா வெள்ள யஷு. That is a big question. Wow. Massive. That's impressive. Here for Bot Army Esports gets the lock, instant push, instant space taking here. And Evolution Mizoram, they try to return fire here to try and refract this, but instead, this is the timing in window. TOP official, they've got the high ground. They have been chipping away on every single team rotating in. And look at this, they're split off as well. INF got is right at the tippity top. Whereas the rest of the team NHSல ஏன் எல்லாம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்காங்க? ஓகே. They're looking for two-way angles to ஏன் இன்னும் இவங்கள நினைச்சா முடிக்கலாமே LHS. Meanwhile, Evolution Mizoram. அப்பாடா எவல்யூஷன் மிசோரம்ல ஆக்ஸிஜன் மட்டும் தான் அலைவன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Bot Army Esports. BGIS bro, Simba Gaming, yes bro. Very tricky spot to be in. But look at this, Los Hermanos and Phoenix, they somehow were able to get inside the zone. Yeah, they certainly. Come on guys, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Mizoram, I like the play coming in from LHS as well. I feel like from the extremities of the circle, these are the two teams who have actually made it work, and they are slowly pincering inside. This is a great strat if you actually make it work, but it's also extremely risky. Talk about being risky, of course. If you are hunkered down in just one spot, it is going to be risky. INF got finding a little bit. Hey, zone illada nanba unukku problems for him. No, that is not a good way to die. TOP, they're still yet going to lose bodies, and there's absolutely nothing that Botfire can do. And this is the go call. White Walkers in a true desperate attempt trying to move forward, but Aditya slowly surviving just by pixel of as well. Evolution Mizoram from the backlines being so successful. This is the fight of the top dogs. Phoenix Esports versus LHS. One man knocked out from each of their armies. Shogun need not stay distracted, needs to push in. A little bit of distraction coming in from the backlines. And here you go, the shotguns go berserk. Oh, Shogun gali knock. Phoenix Esports is ஐயோ சிம்பிள் knock வச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் ஸ்மோக்கர் மட்டும் தான் லாஸ்ட்க்கு ஸ்மோக்கர் சுத்துறானே ஏய் ரிவே பண்ணிட்டாரா சி ஹீல் பண்ணிட்டாப்லடா Zyrex அடிச்சா they were outside TOP they jump off the roof he's going to go down explosive closes in tries to box them in Zyrex needs to run out of zone and he goes down as well and Shadowblitz will be the ones to walk away with a winner chicken dinner because they were outside of the zone everybody was pretty much choked by the blue circle, could not get out, and eventually denied points.
4 players ஏய், alive. எல்லா மேட்சும் மிராமர் என்ன லாஸ்ட் லியன்ஸ்ல ஜோன் விழுதா? நேத்து எங்க விழுந்துச்சு? விழுந்துச்சு ஞாபகம் இல்ல guys. இந்த மேட்ச் மூசரா விழுந்துச்சு. And a decent position to work with as they pull the trigger and charge. They're still moving in their direction. Did they do something to Gen XFM? Gen XFM has been chasing esports social for like the last 10 minutes. Yeah, they're just waiting for an opportunity, right? Yeah, they're just after this one team. Yeah, I think they were hunting for rivalry, but hold that thought for now. Los Hermanos takes a jab on Evolution in Mizoram. They do get a couple knocks in. That's gonna be one confirmation finish. And Diobot pretty much the last player left. He's gonna be cooking a nade. Unfortunately, he gets scouted out, and Shogun, he's gonna continue on with the push. Hey bro, Sri Vamsi Krishna, welcome to the stream bro. Vamsi bro. He's scrambling for survival, but there's a firing Zyrex being sent here by 7 Hermanos. அப்பா 7 No finishes way ரா. out for Evolution Mizoram. Yeah, it was a 1v4 situation with all எல்லாம் of those கேக்கலாம். players என்ன bro? charging face first. Zyrex kill எடுக்க மாட்டறாரு. டீம்மேட்ஸ் தான் kill Wasn't really a எடுக்கறாங்க. lot he could do over there, but ஐஜிஎல் பண்ணிட்டு kill எடுக்கிறது ரொம்ப Los கஷ்டம் Hermanos, guys. 7 eliminations secured from அப்படி this kill game. எடுக்கிற ஐஜிஎல்ஸ் எல்லாரும் வந்து Impressive டீம்மேட்ஸ் run கொஞ்சம் அவங்களுக்கே and ஓனா Phoenix விளையாட தெரியும். esports, my oh my. I think the last time I அளவுக்கு saw ஃபீட் பண்ணனும்ன்ற அவசியம் இல்ல. their இப்போ direction, ப்ளே all பண்றது 4 இன் players கேம் were there. குவாலிஃபயர்ஸா? இல்ல ப்ரோ Now இது Wild Mix. கிரைண்ட் ரவுண்ட் குரூப் டி ப்ரோ. On the other side of things, Mysterious 4 somehow do manage to hold their ground. 3 players left. Fragger moves out into the open with Meta Ninja right next to him. I wonder if they spotted him out. Now they definitely know where he is. Still no shots taken though. Has to play slow though. But speaking of shots here, Mysterious 4. Ooh, they're looking for the push. Meta Ninja. They are in a position to try and challenge this, but seems ஒரு like குரூப்புக்கு 2 டேஸா? 4 டேஸ் ப்ரோ. make way for the இன்னைக்கு zone 2 here. நாள் 2 நாள் மேட்ச் டே 2 நாள் ரெஸ்ட் டே அதுக்கு அடுத்த 2 நாள் மேட்ச் டே. நாளைக்கு நாளானிக்கு இன்னைக்கு இவங்களுக்கு ரெண்டாவது டே சரியா? நாளைக்கு நாளானிக்கு இவங்க விளையாட மாட்டாங்க. அதுக்கு 2 மறுநாள் வந்து இவங்க விளையாடுவாங்க திருப்பி. They're in a position to rotate in. மெட்டா நின்ஜால ஃபியர்ஸ் பாருடா. எங்க இருக்கான்னு? As you mentioned, அண்டார்டிகால இருக்கான்ப்பா ஃபியர்ஸ். a lot of room to adapt in case one of the players gets knocked out. The other 3 are going to be in a split formation, can provide cover, can look to go for revives. But hey, finally it begins. Gen XFM versus eSports Social. The last man from Rivalry Esports also gets picked off, but Mysterious 4 put under pressure by Los Hermanos, and Zyrex kicks things off with Gogan brilliant secure it manner. up, The brah. opening knock found by Los Hermanos. They are on fire in this map of Miramar. Another player from the side of Mysterious 4 falling. And I think that just might be the end. Fragger, he's the last man alive. Can't really do much from where he is on பாட் the map. பண்ணல இன்னும். Los On top. Hermanos, such a strong team. We've seen it happen all year, last year as well. Dominating. போன வருஷம் வேற டீம் நண்பா. Close out the game. Mysterious டுமாரோ வேற குரூப் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ நாளைக்கு வந்து ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் அவனுங்க குரூப் விளையாடுவானுங்க ப்ரோ. takes him out. Phoenix next to fall there as Meta Ninja takes a couple jabs in, and finally we saw a moment where we are currently in the top 4. Meta Ninja eSports நாளைக்கு குரூப் சி விளையாடுவாங்க. So Los Hermanos looking to try என்னடா இப்போ இந்த பையன் தூக்கி போட்டது? looking மால்டோவா அது? take the chicken dinner as பாருங்க அந்த மால்டோ ஸ்கின் பயங்கரமா இருக்கு. to try and take the chicken dinner as of yet. Oh, but I think this is going to be it right before this match. In fact, as the game began, we were talking about Meta Ninja and Vicky Bomb-க்கு the அவனுங்க lack of கொடுக்கவே இல்ல. performance that we've seen from them. Well, that can change in this game. 7 eliminations to their name, all 4 players alive, and a decent position to work with as they pull the trigger and charge forward towards eSports Social, who are kind of distracted by Los Hermanos on the low ground. This is the opportunity for Meta Ninja to strike big, secure a chicken dinner, and secure a spot inside of the top 8 as the first half See of bro, their அப்ப வர journey, bro. the grind is going to come. அப்புறம் வரேன் bro. ஓகே ஓகே bro. நான் முடிக்க போறேன். அவ்வளவுதான் இந்த மேட்ச் தான் கடைசி மேட்ச். Shadow 7, my apologies, has a nade in his hand but decides against it. Needs a better angle, I believe. Needs to be very patient about this place here. Meta Ninja, they do have a little bit of inch here in terms of being prioritized inside the zone, while eSports Social, they're not exactly in zone yet. And Los Hermanos continuing with the pressure as well. Gen XFM caught in the crosshairs from Zyrex here. போது கில்லடா இவனுங்க. Zyrex looking to try to get a very, very easy angles on towards eSports Social and also Gen XFM. As Los Hermanos slowly creeps in forward as well. Dope also trying to get a jump onto his Meta Ninja.
Seems like Los Hermanos is very greedy with this space right now. They are indeed. Do not want to let anyone move towards the center of the map. I think it is the slope of the hill where they are planning to secure the end game fight, but the only problem is that the numbers advantage works out in the favor of Los Hermanos. Well, they are in the top 3, so they are not going to beat themselves up too much about not getting the chicken dinner in this game, but Meta Ninja might just do that, because Meta Ninja desperately need a win, even if it's in the last game today itself. And there you have it. Zarek spotted out. The spray from Apollo was quite finally decent. Meta Ninja வந்து ஏதோ பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்ச். Onto Zarek, but போன மேட்ச் ஃபியர்ஸ் தான்டா இந்த டீம்ல ஹீரோ கொடுத்து விளையாடுறாப்ல. மேட்சுக்கு மேட்ச் 4 கில் எடுத்துறாரு ஃபியர்ஸ். Meta Ninja அமஞ்சா very patiently waiting for esports social to go on. Hermanos is finally set up as well. Dope already in position for center control, knowing that either or Meta Ninja or esports social has to push out in the open, and all Los Hermanos needs to do is just wait for them to engage. And now Wanted makes the jump in. Zone chips him a bit, but with Zone reaching the final stages here, with 5 seconds remaining, it is going to close in. Shadow has 3 Molotovs to completely box them all out, cutting off their exit points here. And with the Zone creeping in, esports social, they have to be quick. Nanes counter Nanes comes in, and it is going to be a slam dunk here. Perfect Nanes from Chris. Well, the nade was perfect, and Meta Ninja Shadow 7 knocked out. Fierce needs to be cautious, but Los Hermanos, the distraction is there. In the backline. Oh, Zyrex knock. There goes the second Kalyug, doing a brilliant job keeping Los Hermanos in check. The chicken dinner is not going in their hands anymore. And as Kalyug charges forward, so does Apollo from the other side of the hill. Los Hermanos, they might just get eliminated over here, and well, the players are getting cleaned up. Confidence ra Kalyugukku. Yappa 1v3 da Sami seriyana 1v3 bro. Fourth finish in the game. 9 eliminations on the board for esports social, and Meta Ninja also are left bleeding as even Fierce gets knocked out. Tama confidence bro. 2 players, and information is compromised. Their position given away. Apollo knock. Last man not alive for long, and esports social, the king of the hill from the start of the game till the very end for long. Their position given away. White Tiger, last man, not alive for long, and esports social, the king of the hill from the start of the game till the very end. Esports social is looking strong, guys. Kalyug பாருங்களா, என்ன மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ்ல ஏறனா பாருங்க guys இந்த மனுஷன். பாருங்க, ஆக்சுவலா வந்து ஷோகன் செதுராப்ல LHS வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணிருக்காரு Kalyug லிட்டரலி. LHS வந்து Kalyug புஷ் பண்றத மட்டும் பாருங்களேன். ஒரு ஆளு 3 பிளேயர்ஸ் வந்து எப்படி புஷ் பண்றாருன்னு பாருங்க. Dope, the last man surviving gets one knock is cautious, but Los Hermanos perfect, and Meta Ninja Shadow 7 knocked out. Fierce needs to be cautious, but Alto வந்து இந்த இடத்துல நாக் அவுட் செய்யப்பட்டிருக்கார். சரியா, Kalyug ஒரு ஃபினிஷர் இருக்காரு. Zyrex 1v1 எடுத்துட்டாப்ல. Altoவையும் இவர்தான் 1v1 எடுத்துட்டாரு போல. அதுக்கு அடுத்து முன்னாடி பார்த்தா டோப் வந்து எப்படி ஏறுவாரு பாருங்க. And as Kalyug charges forward, so does Apollo from the other side of the hill. Los Hermanos, they might just get eliminated over here, and well, the players are getting cleaned up. Dope, the last man surviving, gets pushed up. The shotgun gets the job done. Kalyug secures his 4th finish in the game. 9 and the 4 points la Fierce மேல Chris opening stopல. Chris வந்து Shadow knock stopல. Apollo கீழ இன்னும் ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் தான் இருக்காரு, White Tiger. Apollo knock Chris மூலமா. Chris மேல ஒரு 1v3 டா. 1v4 ஆ? Last man not 1v4 bro, Chris. So does Apollo from the other side of the hill. Los Hermanos, they might just get eliminated over here, and well, the players are getting cleaned up. The last man surviving. Kalyug LHS 1v3. Job done. Kalyug. மலையில பார்த்தா Chris வந்து Fierce தான் knock வெச்சிருவாரு இப்போ. 1 social, and Meta Ninja also Chris Shadow knock 2. White Tiger Apollo 2 players தான் அலையுது. Information is compromised. Their position. White Tiger Apollo knock 1v4 ஆ? For long, and esports social, the king of the hill from the start. 1v4 ஆ 1v3 ஆ தெரியல. 1v3 confirm 1v4 ஆ தெரியல, but wow, esports social
How Amazing, in bro. the world did esports social came up on top? They were pinned by 2 teams. பயங்கரமா They விளையாடுறானுங்க. could not challenge Meta. Overall Overall no standings loss பார்த்துட்டு for போவோம் Navi, guys. and Phoenix still top 2. LHS 3 டினர், Climbs up into Phoenix the 3 top டினர், 3 spot here. One of the eSports biggest social comebacks ஒரு 2 of டினர், for day number 2. Rivalry So ஒரு I டினர். believe it was they had 33 வாட் points ஆர்மி இன்னைக்கு மட்டும் வந்து 2 டினர் போட்டு கம்பேக் கொடுத்திருக்காங்க. They've got நைஸ். 67 points. 62 பாயிண்ட், 68. Pretty much. பக்கம் தான் இருக்காங்க. It's gonna be குவாலிஃபிகேஷன் interesting to see how the வாய்ப்பு next இருக்கு half of வாட் the ஆர்மிக்கு. journey turns out once they eventually எவல்யூஷன் share மிசோரம் after 16ல இருந்து today's 15 வந்திருக்காங்க. days are gonna be கிராவிட்டி absolute ஸ்போர்ட்ஸ் treat. டிசப்பாயின்மெண்ட் கைஸ். கிராவிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆனா சரியாவே விளையாடல அவங்க. அதுக்கடுத்து 2OP 62 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. M4 ஓகே. லிகிதா நிஞ்சா, மெட்டா நிஞ்சா, டீம் ஆல்பா 63 ஃபினிஷஸ் ப்ரோ. நல்ல நல்ல ஃபயர் பவர் இருக்கு டீம் ஆல்பா கிட்ட. M4 கூட வந்து 46 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ். குட் ஃபயர் பவர் கிட்ஸ். சரி ஓகே நண்பர்களே, 5 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கா போட்டு பாருங்க. உங்க எல்லாரையும் நாளை சந்திக்கிறேன். மறக்காம வந்து எல்லாம் வந்துருங்க. நாளைக்கு லைவ் இருக்கு, தினமும் லைவ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தினமும் வந்துருங்க. ஸோ நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, this is Sri signing off from this live streaming. Thank you, take care. Bye bye, peace out and good night, guys. Okay, peace out.